chemist? Tanks and chemists normally can get figured out later. Like, Oh yeah, that's true. I I, think everyone and their mom has chemist at this point. I assume every healer can play chemist and every tank can play knight, so it's just communication probably. But yeah, the other support roles need to get figured out still. Annie, do you want to do damage or do you want to play ranger? Mm. Still looking for a geo on the leather side. Okay, looks like all the roles are filled. So that's good. Let's start doing some ready checks and see if people are ready to go in. Looks like we're waiting on BN2 currently. Okay, 2 is ready. Just group E that we're waiting on someone. Still waiting on B. I think everyone else looks ready. What? Oh, yeah, I forgot to do ready check, Lamau. Good job. I was like, oh, we're full, so we're probably ready, but no. Okay. Let us try and queue in then. Okay. We are gonna queue in 5, 4, 3, 2, 1, go. Ooh, Few that's a long times, so queue. maybe new instance. That's definitely a new instance. Might as well just be at the servers I'm messing with. Oops. Group A can leave. Looks like there's other people also doing tower right now. Looks like we have 4 groups in here. Okay. It's filling rapidly though. But 40 people right now. 5 Okay. groups, Lamau. Only A is missing. Yeah, I think we got the same instance again. Lamau.
I think we are overflow. Let me check. You still have Yeah, space? 40 people. Yeah, that's 40. So it's overflow. I'm gonna try one more time and then I'll wait to see if the instance can empty out a bit. Unless we happen to get in right now. No, okay. My group can leave. I'm gonna stay and wait for this instance to fill. I guess we're yeah. gonna have to do fates and shit once they spawn. This instance is almost full. I think your instance will probably fill up once this one has... Like, we can't queue into this one anymore. Where it's on 63 right now, so we only need, like, 3 more people to queue into it. Okay. But I think we're just gonna keep getting this one until it's filled a little bit more. Yeah, need to be less than 8 spots left. Mm-hmm. I'm waiting till it's 66 and then I'll leave. I'm still flabbergasted that like basically half my gold farm ended up going to this run. Okay, no one is joining this instance apparently, which is great to see. It's Sunday, man. People are in the church and shit. I think. People I don't know how don't that go to works. church in like afternoon to evening. That's a morning activity. Doesn't that depend on like religion? I don't know how that works. I think like the Church is Catholics. only a thing in Christianity. Just saying. Yeah, yeah, yeah. You're so mean about Satanism. Just kidding. Oh, God. I mean, they all kind of have a church. It's just called different. It's a Yeah, place then of prayer. place Well, of that's worship. the Thank you correct very word, much. I Oh, guess. sorry. I Place have of no idea. worship. Can you tell I'm an atheist? I just made shit up on the spot. I used to tour churches for like architecture memes because I thought the architecture was cool. Can I please just fucking get a fucking gold thing from chest? I opened 60 chests yesterday, not a single gold. Still 40. Maybe we need to activate it with like fates or whatever again. No, I think the instance that we kept queuing into is also a overflow instance because no one is joining apparently. Double overflow. Yes, so there needs to Great. it needs to be a full group to join, which is why no one is filling it. Oh wait, no, people joined. Never mind. Okay, group A, we're going. There's one of the slime ones that was like, nah, snowflow instance, you're never gonna get randoms to join, and then a bunch of randoms joined. Okay. Oh, there we go. Hello. Easy. And like once you understand how instancing works, honestly, it's not that bad at getting everyone in. And in like a month, it'll be even easier. But yeah, Yeah, that's just snipers. 148, yeah, 148 right now. So it's just us, and we have what, like 25 minutes or something, probably. 24 minutes, yeah. So standard stuff. If you're a helper, you've joined our runs before, feel free to go do whatever. While we wait for weather. If you're joining the run for the first time, particularly if you are not super comfortable with boss 4 yet, we'll go over the mechanics together.
Although right now it is just us. Yeah, there's already a random that joined, so keep the shout chat clean so that we kind of try and avoid attracting attention. But yes, I will go through some stuff, and you can feel free to ask any questions about boss 4. J'habite une maison citrouilleuse, un petit poteau, le soleil est rond. J'habite une maison citrouilleuse, un petit poteau, le soleil est rond. J'aime les grenouilles et la pluie qui mouille. Et l'omelette au hanneton, et l'omelette au hanneton. J'habite une maison patateuse, un petit peu tout chante le coucou. J'habite une maison patateuse, un petit peu tout chante le coucou. So we will go through the strats. At any point, feel free to ask any questions either in the voice chat or you can post in the thread. So yeah, these are the markers we're going to be using. We do the ABBA markers, slightly modified to push the numbers in a little bit, but I think quite a few people do ABBA now. If you do brain dead daggers, like the bat markers, these shouldn't be too unfamiliar. They're all kind of in the same place. They're just shuffled around a bit in terms of which markers what. So we will start by going over daggers, since this is the mechanic that people find the most difficult. And also just explain how it works for these markers if you're not familiar with these ones. So we always start on either the D or the 4 marker. Obviously there's not going to be 3 sets of them, they'll just be the ones on your square. And we're going to start to the left of whichever dagger appears. So in this pattern we're starting on the 4-way mark. There will be lots of people probably doing clockwise daggers and ignoring this strat, so if you see people in different places and doing other movements, just ignore them, they know what they're doing. But we will call these markers for the brain dead dodges. So we'll wait on the marker for 3 hits, 3 sets where the dagger goes out and comes back in for 6 total hits. And then there will be either critical lance blow or critical axe blow. When it's critical lance blow, we will call numbers because it is the 1, 2, 3 number markers that will be safe. So you dodge to those. Any marker's fine here, whatever's convenient. If it is lance blow first, then only half of these markers will be safe. So lance blow first will always be accompanied with a left or right to tell you which side to stand on. So for example, this pattern would be numbers right side because the right side of the marker is safe looking at the boss. We then dodge to the ABC way marks. Most people will just go back to the one on their square, but technically any of them are safe. So if you want to keep rotating around, like if you're on 2, you could rotate over to the C marker, whatever is comfortable for you. And we'll wait there for 2 more hits. And then we will dodge the opposite of whatever we had for lance and axe blow. So we had lance blow first in the example. So we will have axe blow, which we'll call as out. So out is axe blow. In terms of some other filler mechanics, there is the tank busters. We're going to handle this by having the party stay on the edge of the boss's hitbox, a bit like in M6S. And then we will have the 2 letter tanks go out, and the 2 number tanks go in each square. So this means that there should be the 2 closest and 2 furthest players are all tanks. We'll always call whether it's close or far autos, particularly if the stuff looks a bit scuffed, then tanks can adjust. But ideally it should be nice and clean and there should be no issues because everyone's be positioned well. These autos are mini tank busters, so do make sure to use some mitigation for them. They'll do about 70% of your max HP if you don't mit, which is quite spicy. The big tank mechanic is Forked Fury. This tank buster will hit the closest and furthest, so the autos will hit either 2 closest or 2 furthest. Forked Fury is always closest and furthest, but only 1. So you will ideally want this to be the knight in each group. But there are always autos afterwards, so co-tank, get ready to go join your other tank after the buster for the autos. Last kind of tank mechanic are canisters. Here there's going to be 6 canisters that spawn around the arena, and we're going to nuke down the matching canister for whatever weapon the boss is holding that's glowing. So if his yellow axe is glowing, we're going to hit the yellow canisters. When blue lance is glowing, we're going to hit the blue canisters. We just nuke these down by our square, and when the canister dies, it will do a tank buster on the 2 closest players. This
Tank Buster is 1.6 million damage, so it's highly recommended to be taken by the knight in each party. So knights just be ready to stand inside in the middle, and you press pledge as the canister is about to die. Rest of the party, make sure you stand outside of the canister so you don't get this buster. One final note is that there will be a purple canister that spawns. In addition to the 6 other canisters, we can generally ignore this because our Berserk is going to handle it for us. But do be aware, particularly for jobs of AoEs like Assize, Dancers, etc., not to accidentally hit this purple canister of them. If you last hit it, you might end up baiting a line through the middle. That would be really bad. So just leave it alone, stay out of its way, and let our Berserker do their job. One note in terms of the damage on this. The first canisters we just hit raw. Second canisters will be taken with a 2-minute window, so they will die really quickly. The last canisters we will take with a ranged LB3, so the Fizz range player will stand in the middle of the boss and just point out at the canister to hit both the boss and the canister. So again, they will also die quite quickly. A quick wiggle check if anyone's been listening to explanations. And then we will go over the kind of main set piece mechanics of the fight. So, the first kind of set piece mechanic is Sage of Staff. This will spawn 3 staffs, and there'll always be one either on your square or opposite your square. These will do a line stack, which is baited on the closest player. And we want this to just shoot through the middle so that everyone can stack up together nicely. The way we're going to resolve this is either if there is the staff on your square, like for the B group here, then you're going to stand on your square baiting it. Otherwise, you will have crossed over and take it on the opposite number waymark. That should be same color. So you can see the A group and the C group here have crossed over. I'm just going to stand in between the boss and the staff, nice and lined up, centered, just in between the two, so that it points through the middle. The way it plays out, there's always a critical lance blow or axe blow first, so we either start on numbers or out. While you're dodging that, pay attention to where you're going for the staffs, because immediately afterwards we go and take our staff stacks. After the staffs, there's always the opposite lance or axe blow, and then opposite staffs. So in this pattern you can see B is on their square, A and C have crossed, and then the second set of staffs, B has crossed and A and C have gone back to their square for this particular pattern. We can watch how it plays out. Where's it? Probably back here. A bit earlier. Okay, so there's the Sage of Staff cast. See, it's an axe blow, so we're going out. You can see the staff is on the square for this group. So they take their staff, line stack. In this pattern, it was axe blow first, so we know it's going to be lance blow on the number waymarks next. And then it will be opposite staff. So you can reposition here, take the lance blow, and then you take the staff. The final raid wide, and everyone goes back to their square. So that is a lot of damage going out during this mechanic, so do make sure, particularly on the healers, to shield, heal, and mitigate as necessary throughout this mechanic. I see lots of groups die because they don't get enough healing, so do make sure people stay nicely topped up. Particularly that second line stack into the raid wide is quite fast, so good place to put things like Panheimer, Liturgy of the Bell, etc. The second big mechanic is Rune Axe. So the most important thing first of all with Rune Axe is that during the cast of Rune Axe you stay in your square because we're going to bait some debuffs. If you're outside the square, then you can mess up the debuffs, so don't do that. If you died and just got rezzed, then just stay in the square that you got rezzed in. That's your square now for the rest of this mechanic. After the cast is over, there'll be a bunch of debuffs that go out. You will get potentially one of the 2 debuffs I posted in the thread. If you get the top debuff, you are going to have a small AoE. If you get the bottom debuff, you're going to have a big AoE. You'll also have a timer. If it is about 20 seconds long, you're going to be resolving in the second set, so you can ignore it for now. If you are 10 or 13 seconds, you're going to be resolving right away, so start doing your mechanics immediately. So,
the big AoE is going to start being indicated, and they're going to go out all the way to the wall behind one of the purple canisters. As they're doing that, the small AoEs will start to indicate for the first set, and they're going to stay in the middle of their square, and the party is going to get ready to move. These AoEs work a little bit like Selenia EX in the most recent Extreme, where they're going to hit everything they're touching. So it's very important here that the big AoE is all the way out the wall, and they're not clipping any of the squares with their AoE at all. Likewise, for the small AoE, it's very important that they are fully within their square, and they're not clipping the outside or any other square. If you do, you're likely to kill lots of people, so don't do that. Treat these as melee downtime. Don't try and greed the GCDs here. Our damage should be more than fine. Just respect the mechanic, and you should be good. The big AoE will go off, and the party is going to dodge out to the number way marks. Small AoE is going to stay in their square, waiting for them to go off, and then join the party afterwards. A lot of people will get baited by seeing the squares flash here. Just stay on the number way marks, because there's a lance blow coming. So wait for the lance blow cast to finish. You can see it on the boss. And don't get baited, so either wait for my call or be checking the boss's cast. After the lance blow goes off, the party is going to dodge to the south, and this is where the long debuffs start doing their thing, so then the small AoEs go to the two north squares, and the big AoE goes, again, out all the way to the wall behind the purple canister. Any of these purple canisters work, it doesn't have to be the north one. Quick wiggle check, and I will play the footage. Okay. So, we have the Rune Axe cast, we're staying in our squares for the debuffs. Cast goes out. Debuffs will be out, big AoE starts moving out. Small AoE stay in their square. Party's getting ready. Party goes to numbers. Small AoEs go off. We can see Lance Blow has not yet gone off, so they're still waiting for the Lance Blow. The small AoEs can come and join the party now. Lance Blow goes off, the party goes south, and the AoEs go to the north. Main thing to note here is that if you realize you've got an AoE and you fucked up, just commit to it. Make sure you're, especially for the second set, you're not hitting the B square. So both of you are in the same square, small AoE, just do that and you'll both die, but it's fine, you won't kill anyone else. Likewise, if you're the big AoE, it's better to clip one of the north squares than the south square when the whole party is. But ideally, you do it right and it's not a problem. There will also be random hits of damage going out throughout this mechanic on the party, so do make sure to shield and mitigate as needed as well. The final mechanic is Holy Lance. Like with Holy Lance, again, we start by staying in our square to bait some debuffs. Once the cast is over and the debuffs go out, we'll dodge to the number way marks because again there's going to be a lance blow first. While we're doing this, 12 lances are going to start falling from the sky and they're going to start hitting north and then going clockwise. After lance blow resolves, we will go back to our squares and the lances will start going off. The lances will explode everything they're touching, so start by hitting the outside, then the C square 3 times, then outside again, then the B square 3 times, and so on. While this is going on, each group is going to get 3 stack markers. Like with Rune Axe, these will explode everything they're touching, so it's very important that you take these in the middle of your square to not accidentally clip the outside because you will kill another group. You'll stay in your square to take the stacks unless your square is currently unsafe because the lances are exploding it, at which point you'll have dodged back towards the blue canister and out of your square. We should have a macro that the party leads can post, which will explain the movement that you need to do as we count out the lances going off. So for example, in the A1 group, we chill in the middle of our square until number 7, which is when the second stack hits. Then we'll start moving out, getting ready to dodge out of our square. Number 9 will explode the outside and we dodge out. We'll take our last stack outside. And then for number 12, we'll dodge back in because there is always an axe blow at the end. So make sure at the end you resolve the axe blow. Quickly show the footage of that. You can see how the mechanic looks like and how we count out the lances.
On the lance cast, we stay in our square, baiting the debuffs. Debuffs gone out, so we go on to the number way marks for the lance blow. And we go back to our square and start resolving the stacks. Fully inside the square, you can see the size of the circle here. Count the lances. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and out for axe blow. There you go. That is the mechanic. That's the fight. Everything else is just repeats. So if you have any questions, feel free to ask. Otherwise, we have a bit under 10 minutes left. I think about 8 minutes, yeah, until the weather can spawn. I have a question. Sure. I know what you're thinking, but listen, hear me out. Is it really entirely random who gets the yellow debuffs? For Rune Axe, no, it's quite Yeah. fixed. Okay, Yes, because the- I haven't gotten one and I'm sad, so I wanted Oh, to know. it's full random in the square, but like the assignment of which square gets which debuffs is quite fixed. Oh, okay, I see. But yes, if you haven't got one at all, that's just RNG being RNG. Okay, because I like keep having to rewatch your explanation for it because I haven't gotten the mechanic a single time. I still have not had a long debuff AoE for Rune Axe in all of the runs I've been doing, so it is what it is. I had like there's like a bunch of fights where I had this problem, where like I proc Light Rampant for like 2 weeks, and in those 2 weeks I kept not getting a ball, and I was like, okay, cool, thanks for nothing. Also, a question, wouldn't it be possible to have in 2 squares only the minimum amount of people for debuffs going out and baiting debuffs onto them and having the whole alliance in the third square? No. As in like have everyone apart from them. It might work. That's true. It doesn't work to have people outside the square because outside counts and you get No. debuffs out there. But yeah, but if everyone was in one square, potentially, yeah. But I'll let someone else cook that strat up and make a nice raid plan for it before trying it out. There might be there's like some minimum number of people required in the square. I don't know. I'm not gonna try it out in a clear run, you know. Of course. We have a few minutes left, so I'm gonna quick BRB while we're waiting. No, it's got what, like 6 minutes something? Yeah. So I'll be. Thank you for the support, team. I really shouldn't chest 6 minutes before the run.
So this quickly isn't here. That CE is not safe, so don't join it. Whenever I see the sky turn like slightly pink, my first reaction is tower, and then sometimes it's just, did you know that evening exists? There is still a bit less than 3 minutes away. Window, not river. Yeah.
Weather is up. Is Coco muted or still BRB? Not muted, but just AFK, I guess. We could probably have the chemist go to the middle already, though, for marking. We have chemists go north. Ah, sorry. Chemist go north. Yeah, let's take some of the work off Coco before you come back. Chemists can line up in the north, so party leaders can mark them for everyone. Who the fuck We are should chemists? have 7 chemists according to the sheet. I only see 4 in the north right now. Well, Coco's AFK, and I'm back. I'm Yeah. back. Yeah, one Ah. guy's getting raised. So we're I see. missing 2 more chemists. 2 chemists is off running, getting a raise. Someone decided to die right before weather. That's fine. We're missing 1 chemist. Yeah, so every chemist is in the north right now, except for the Yeah. one that is resing someone. We can probably like mark them later. Oh, Okay, there he is. oh, perfect. By the way. Hey. 45. Letter thief left, number thief right, I guess, so those can be marked. Yes. Chris Yes. is already standing on his position. The thieves know. They always stand there. Like We do have say our that about standard AFK. thieves. Okay, Yeah, there's there you there's go. 49. Okay, Berserker can go north, I guess. On Berserker today. Mm-hmm. And we have That should be all the markers at least. Guess we have a bard on each side. yeah, Two we on have each side. ball on each side. We want Geomancer. Attention, it's 49. Yeah, it's 50 even. We've got a bunch of people here who. Oh, you're gonna have to do a call, Coco. hmm? Shout out. You're gonna have to do a shout Oh, out. yeah, It's yeah. 50. Oh, it's 51 now. Cool. So many people. Using Mm. yell chat isn't very helpful, by the way, because the entire instance can read that right now. No, they can't. I mean, Yeah, everyone yell is that's like- close, at Yeah, least. yeah, it's a big enough range where it's like, Yeah. don't anyways. Okay, well, Coco is doing that, I guess. All roles are filled. We have Time Mage on each side. See a Cannoneer on each side. There's an Oracle. Okay, well, I guess we're done. Well, one guy stepped off. Yeah, it's still 50. I assume that 2 people who put them in Yeah, are still it standing. stays 50. They get the cipher refunded after 48 people go in. Even Or, if they step off the platform, they can still take the buff from Yeah. someone else that's still on the platform. Yeah, they Mhm. do get the buff still. So they can run back on really quick or something. I don't know. It's I stupid. don't think leaving is enough to get a refund. Because somebody said it wasn't. You have to leave the instance, but Yeah. just stepping out of the cycle isn't enough. Okay, well, our party got it anyways. Well, we will I see got if the we're buff, missing so anyone. that's nice.
Yeah, don't go off immediately just in case we have a random that got in. Yeah, once we get in, we'll just do a quick roll call to make sure every party got everyone in. I recommend the party, letter party runs left and the number party runs right. That way the random will be found very quickly, I guess. No, I can do that, sure. Yeah, just wait a second in case Dan's in. And yeah, party leads just check and like you can yell out if someone is missing from your party, I guess. Yeah, that We're works down a too. knight. And this is also the what do you call it? The Zerker party. Oh, have they made it very obvious? There's one person watching cutscene. It's pretty obvious. Kind of. What Yeah, just party half is an the hour Zerker for the again? car, I That's two, think. right? Oh, that's no problem at all. I will just go knight. Then we're done. Because I'm Group B anyways. Then Group B has 2 knights. That doesn't matter. Is it only that group that was missing someone? It looks like it's only just Katnar Furuka person that's... Yeah, I'm gonna swap the ignore marker onto them. Yeah, it looks like Can't find everyone it on the else page. got in, so it was just the knight missing, right, in group 2? And it Just sounds check like... with, yeah, if Group B can have 2 knights, and then it's all fine. Kokyo, can you Yeah, I will go target them knight. again? So Yeah, they I'll can stand also- near the edge. I'm targeting them now. Okay. You don't interact with them. Yeah, just don't rest them ignore if they them. die. That's why I put the ignore marker on. Oh, they're on Oracle. They'll kill themselves in like 2 seconds. It's fine. The Oracle healers, they probably died the first raid, right? But yeah. Yeah. But yeah. Good otherwise. Yeah, so you have double tank in, double knight in B, right? Zara? Nataro a dit un Yeah, truc sorry, pas I'm très double knight. intéressant, Okay, sois that's juste fine then. Yeah, normalement. yeah. And I trust that, like, you know what you're doing anyway to adjust. We have gamers. Okay, in which case, we can step off the platform, head up the stairs. They have not cleared a single fight in their life. This is Yes. unacceptable. Well, I would recommend up for the crystal, but don't go up just yet. Let the party leads go up and start putting down markers just in case the random early pulls. Okay. We'll get markers down and do ready checks, but wait until the pull time is posted before you come up. And yeah, do get some food up. See A, B, C already, 1, 2 already, just group 3. Group. Okay, we're gonna pull a 27 flat, you can come up now. Okay. Make sure you have some food up and just be careful in case it gets early pulled. I did get early pulled, so just go. Nice. Raid wide. Cross and knockback. Knockback. Cross and knockback again. Knockback. Tankbuster. You can stack them up for the Berserker if you want. Yeah, the Rando is dead, so we just leave them. It's gonna be towers next. Numbers cross. And get out. I'll take towers.
Right, go to the right. Get behind. Right, go to the right. Meteors next, light spread. Meteor stay, party cross, and get out. Left, go to the left. Get behind. Right, go to the right. Gonna be ad phase next. Time Mantis remember to dispel. Any ads that need it? That'll be stacked towers next. Knockback. Knockback. Numbers up. And towers. Front right after towers. Front right. And we're good. Okay. The guest is dead. But everyone else is alive, so we will continue on. Okay, remember your chest. Remember to buff at the crystal, and then groups 1, 2, and 3 are gonna go to the right, and then into the other voice chat. Okay, let aside, we can pull the first trash. Time mage, remember we want the slow. Okay, tanks can pull. Okay. Careful of the trap, but we'll make our way up the stairs. Okay, you can pull whenever, and Geo hit the button once stuff is pulled. I did get cleared out, so we'll head up and to the left.
That is a big trap. Gold adds a bit further. The knight or some tank can pop it. I can pull next set. Anyone calling left or right? It's probably left again. Sure. Nah, it's red. I know it is, but I can't say it. Go on the left side, sure. Okay, and we'll pull the other side. Okay, dodge the half room. Dodge entrant. Okay. Now pick up our chest and then head back. If there's any traps in the next corridor, but they have been scouted, so. Yeah, but we'll pull the next set before we get our loot. Okay, we'll go get our loot. There will be the big trap at the end of this corridor, so do be careful of it. Once you picked up your chest, stay back until it is safe to go forwards. Yeah, it's not being popped yet, so do stay back. Okay, have a tank go pop it. Okay, never mind. It got popped. Nice. And we can pull the next set. And head up the stairs. And part of these can get the mockers down. That's pretty much standard stuff. Do remember, particularly since we're missing a player, it's quite likely that the tethers will be a bit scuffed.
So make sure when you get tethered to always go back to the boss you're tethered to, even if it's not the same boss the rest of your group is on. Avoid any instance with the stacks. For the ice, to make sure to stretch the tether if you get the tether and stack marker. Always go opposite, even if it's the wrong snowball. For fire towers, we are doing the strat with the DPS at the wall, healers either side. Should be pretty well known at this point. Yeah, just play it safe. Our damage should be more than fine. Let's not have any incidents here today. And yes, don't arms length the snowball. We had an incident with that last time. What the fuck? We're waiting on it. No, we're ready. So we're gonna pull at 10, 36, 10. $20 seconds. 10 seconds. 5, 4, 3. Okay, hold on. Pick tethers. They look good. Tank buster out. Dodge AoE. Now you're gonna get a debuff and get hit by the opposite. Debuffs out. Mid wide. Plus, gonna jump. Alpha. And back on your boss. Remember to check for tethers. Follow your boss as it moves. And then big mitts. Big mitts. And a lion stuck out. Dodge AoE, and it's gonna be ice. First line, second line, third line. Stretch the tethers, opposite snowballs. All the way to the wall. And kill the snowballs. Make sure these die. Plus it's gonna jump.
Charlie Delta. And back on your boss. Check the tethers. Follow your boss. And big mitts. Big mitts. And line stack and buster. Party right. Tank left. Tank left. Dodge the AoE. It's gonna be fire. The boss will be dead. So just go out straight away for your tower. Alpha 1, go out now. One. 2. 3, stack on the DPS. 1, 2, 3, align stack. And back to your spot. 1, 2. Boss is gonna jump. Charlie Delta. And bosses are basically dead. So I'm just gonna go back to our spot for the final raid wired. I'll be 1 sec. Forget your chat. Letters left, numbers right. And we're gonna need a main tank for each side. So if you want to volunteer, just put it in yell, I guess. I am back. So we are doing bridges. See, people have already got their chest and their rebuff. Should have our main tank on both sides in the yellow chat. Unless you already did that, not is out of range. You have numbers, I don't know how to say it. Okay. Yeah, so if you want a main tank, or you can main tank on the left, on the leather side, you do put in the yellow I'll chat. main tank. Okay, there you go. All the other tanks have their starts off. So the miner for bridges is going to take our time as we go down. Wait at each section for both sides to be ready. At the second wall, rangers can shoot over to pre-pop the traps, and left geo wait until the traps be found before going to hit the button. At the end, we'll wait again for both sides to be ready and to engage the boss. The default reset point will be at the end near the red wall in the middle of your lane. All the line stacks in the second lane, unless the boss currently has a buff. Also, no gap closes, dashes, etc. Let's not have any memes. Yeah, I do so many checks. Food check. Also, do make sure you let the tanks get aggro. They sometimes have incidents with DPS doing way too much damage on their first GCD and stealing aggro, and then getting autoed to death. Just waiting on group 2 looks like.
Okay, to its way. We're gonna pull up 49 flat. $20 seconds. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, go. Interrupt. Left side. And wait on both sides to be ready. I can pull the boss. Couple of traps. Also dispel on the right, please. Okay, Rangers shoot over. One more on the right. All traps are gone. But wait for both sides to be ready. And can pull. Careful of the big trap ahead, but you can pull when you're ready. Okay, left shield can hit the button. Okay, waiting on both sides to be ready still. Gonna pull in 3, 2, 1 now. Separate the boss. Separate the boss. Outer lane for the stack. And careful of traps, but move the boss to the end. Yeah, it's... That'll be second lane for the next stack. Second lane. Separate after. Separate the boss. Outer lane of the stack. And then reset the boss. Reset the boss. Second lane again. Then move the boss. Move the boss. I can reset the boss. Left side stop. And kill the boss. Okay, there we go. So, a reminder for this boss, we are doing boomer strats. So, main thing to first take note of is the markers might be different from what you're used to as they go down. Make sure to check the orientation. For the ad phase, the tanks are going to pick up the ad on their marker and keep it there at the wall.
And for the towers, if there is a tower on your marker, you take it. Otherwise, you take one next to it with priority on D and 4. For ice 4, the last mechanic. If we get 6 horizontal towers, it's very easy. We just take the towers on your marker. If it's 6 vertical towers, we're going to do A, B, C down the left, 1, 2, 3 down the right, and just do a little lineup so people know where your spot is for that. Since there's like 20 different strats for some reason. So A, B, C down the left, 1, 2, 3 down the right for the vertical towers. See where your party leader's jumping or whatever. Just see what the spot is. Also, we do want the knight tank to be taking the busters, so make sure you have appropriate aggro. Otherwise, we can do some ready checks. Right, this will also not have any incidents with motion. We're gonna be patient gamers. Yeah, just waiting on group 2. No, we're waiting on no one. So we're gonna pull at 40, 42, 40. $20. Was group 1 ready? Did I miss it? Yes. Mm-hmm. Oh, okay. Never mind. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, go. Bleed right wide. And lighting up with 2. Go. Check aggro and back to 2. Gotta wait here for motion. Don't move early. We will be going to Delta. Now. Get ready to move. Go. And tank busters. And stacking up at 2 again. We will be going to 3, but wait for motion. Go. Then out. Wait. And go to 4. And keep dodging the twister. Then tank busters again. The ad phase next. Gonna be nuking down the ads on B and 2. Intercard safe, intercard safe. And take towers. Take towers. We're going for round 2. Cardinal safe. Cardinal is safe. And take towers. And take towers. Get rid of ice sprites.
Just start stunning them and help out any sprites that need it. And then big mitts for this raid wide. We'll check to see if we get a marker next. If we get a marker, then back to 2. Markers don't do the last dodge. Gonna wait here for motion again, don't move early. We will be going to 4. Now. Mark player stay, everyone else get ready. Go. I'm gonna break them out. There's gonna be a bleed raid wide next. Be going to 1 for the next mechanic, stacking on the 1 marker. They're waiting here for motion. Go. Then north-south. North-south is safe. And take towers. And east-west. Wait here, and the boss is dead. Make sure everyone is up. And remember to collect your chest. Ah, je peux parler. Enfin. Je peux enfin parler. Faut changer le titre aussi, du coup, c'est Funomique. I'm to buff the crystal. C'était pas bien sûr. Follow. Apologie bien First ou corridor, quoi? but looks good. Nox, So we c'est can pas pull déjà the fait, trash même in si this normalement, corridor. We'll pull the Mod trash ici a déjà first. fait. Nox, c'est la super tâche du stream. J'espère que vous allez bien, j'espère que le stream de Nox s'est bien passé. Elle a eu des soucis de PC. Happens. Comme ça arrive les problèmes de température pour le coup. Ça arrive pour le coup. Et puis voilà. Bon, moi c'est oui si jamais on fait du FF14, donc si vous comprenez rien c'est normal, c'est vraiment plus tout le même style de jeu que Once it's dead, Nox. we're gonna back up Yeah, into the maybe. starting room because there's a big trap we're gonna pop. So make sure everyone is out of the way. And then feel free Elle to est pop the parlée. trap. Et ça a eu trop chaud, ouais. Oui, parle, oui, je parle. Perfect. Just check in case any traps are still up on Yo either Hunter, du side. coup, Yo Kazu. Et Yo, bien sûr, les. Je sais pas comment ça s'appelle, les Nocturnes. Looks La like, commune Noc. oh, there's one big trap on the right, but it's fine. So group C is the special group. So group C, you're going to start in the west room and then northwest. Everyone else, we're going southwest for the first room. We do want time mage slow on everything in this section, so time mage do make sure to slow. And try and pull it to the wall if you can. Thank you. Le jeu, je connais pas. T'inquiète, c'est un petit jeu indé. Mais ouais, ce soir, on est ensemble pendant encore un peu de temps. Ça fait quoi? Ça fait 1h30 de stream. Il y a au moins encore 2 heures, je suis gentil. Il y a encore au moins 2 heures de stream. Et puis voilà. Ouais, il fait un peu chaud dans l'appart. And dodge any areas. Un peu chaud. Mais après, je ne vais pas me dédouaner, mais j'ai déjà proposé à Noc de bouger le PC, elle avait dit non. Bah ouais, en fait, seul c'est trop chiant, j'ai trop de câbles à bouger et tout seul. À 2 ça va. Aïe. Oui.
And we're gonna go to the left again. Noc est en train de boubou en moins, en gros. And this one's a spell, and again halfway through. Donc ouais, on fait le dernier contenu qui est sorti sur FF14 qui s'appelle la tour Fourchue, qui a un contenu à slow 48. as always. 48 joueurs, c'est le maximum qu'on peut mettre dans une instance dans FF14. C'est du contenu haut niveau. Pour le coup, c'est vraiment pas accessible aux débutants. La run, enfin une run de tour Fourchue dure plus ou moins 1 heure. En vrai, je suis gentil, Get c'est out. plus ou moins 1 heure. And then get ready for the donut afterwards. Le fait est que pour rentrer dedans, c'est juste long. On a minimum une demi-heure à chaque fois avant de rentrer dedans. The spell. Et voilà Then quoi. point someone to a line, get ready to dodge behind. Y a Get pas de behind. récompense super intéressante, c'est juste pour le fun. Grosso modo. Nice. Juste pour le fun de dépenser son temps de jeu. Just gonna burst the bats down next. Il faut la technique LB. Okay. And finally we have this, which has already had its weapon stolen. Perfect. So whenever you want, just pull it. But we do still want slow. Et après, on va arriver du coup à la partie longue, plus battre des vagues en boucle. Okay, now we want to get people on the buttons. It is 2-3-1, 2-3-1. Tanks and fizz range. You should come back to the middle, and we're gonna do a lineup for the interrupt order. So if you're a tank or fizz range, stand on the 3 lines in front of the orb to show the order you're gonna interrupt in. 1 less person southeast. Donc combien je dois être, frère? Yeah, just line up. If you're next to the orb, you are number 1, so you're going to be interrupting the first ad. I need to count down 1, 2, 3, 4. Bon, peu importe. J'interrupte deuxième. We need... Yes, just spread out a little bit so you can see your On est order. second. Bah du coup, pourquoi les gens It's like we still need one n'importe more quoi là? person in the middle. If you're not tank or fist range, don't be in the line, please. We have a melee that should not be there. Okay. We have at least 4 in each line, so just make sure you know your order. I see lots of people moving around, just wait a second. Okay, Et check your order in the line. Orb is by the front. It's number 1. Troisième. Okay. And tanks, turn on your stance, please, so that we can pick up aggro, but... and make a start. Anyone that wasn't in the line or past 4, feel free to interrupt as needed if it looks scuffed. And number 1. Number 2. Et arrête de me parler quand je suis en stream, je fais ça pas te parler, enfin je sais pas. Un peu de respect, vraiment. Number 3. Enfin jamais. Oui, c'est intéressant d'en faire. On m'a volé mon 3ème, donc vas-y je vais adjust. Hein. Number 4. Back to number 1. Number 2. Number 3. Master's gonna spawn at the next set. Be ready for it. And let his cast go through. Number 4 with the Master. Let his cast go through.
And back to number 1. Let's mute down the master and the rest of them though. Then we want to get back on the buttons is 122313. C'est le sbeul complet le truc. Moi, mon ordre, je me suis fait griller. Hein. C'est pas grave. Ça passe que tu je te dis. Hein. Comme dit, au pire, je vais être là en adjust. Hein. Let's need some more people on the east and northeast. One more in each. J'ai fait ninja. Ouais. One more person east. Oui. Mais Ouais, bon, going already. tant pis, je me fais ninja, bah je vais rester en backup en vrai. Je pense que c'est le Hey, mieux we're à good. faire. Je regarde les Everyone come casts back. et. S'il y en a un à la Give moitié qui est people a pas cut, second to make je their le way. cut. Hey Coco, why is it so hot? It's gonna be even worse here tomorrow, which is why we're doing the run today. It's like 38 degrees on Wednesday. I want to die. That's unfortunate. Please save me. Arrête, 26 for me Steph. right now, and it's gonna be 30 tomorrow. Tuesday is gonna be bad for me. Yeah, I'm just not leaving the house. I have AC, by the way. I'm Comme still on s'est dit, la whining. température dans sa Let's start on chambre. round 2. Where's the app while waiting on the Puisqu'on est sur un chat last Twitch. boss? Number 1. Il y a un qui peut pas là. Ah. What is that country, Beatrice? Number 2. Bon, j'ai cut le 2 là, avec 2 droites. À la moitié, il y avait personne. Number 3. Tremblement de terre dans la partie. Il a combien de degrés ton proc là, Noc? Ah, tu peux peut-être pas voir. Number 4. Ça aurait été bien de voir. C'est normalement dans le gestionnaire des tâches, tu peux. Je pense qu'il a dû atteindre les 80-90 degrés. And we're done. Donc, ça We serait are pas- gonna stay behind this big red line. Okay. Let the thieves go and find the traps for us. Tant pis. Okay, the thieves can get out of the way. Everyone else is gonna stay back. And then we can have someone go and pop the traps. Okay. Careful of any remaining traps. Let's pop that small trap before people get their loot. Just avoid any incidents. Mais personne qui... Someone gonna pop that trap? I guess not. The ranger in our party was gonna do it, but if people keep stepping closer, then it's too dangerous. Exactly. Ooh, is it beach? I can't see for shit. Yeah, it's beach. Oh, it did spawn support. So yeah, if someone can ping the location, would be much appreciated. Il y a la support fake à pop, du coup. I do suspect we may have to specify what that is. No. This is like a almost dead instance, so I might not die. Il y en a qui ont des micros. It is still an overflow instance, so. Yeah, there's Il y en a 6 qui ont des people. micros Oh, we ferrés had par like depuis leur one of WC, our, on n'entend rien. one of us got missed out, so maybe they're still around. Yeah, Yeah, but you can't exactly solo it, I guess, so. Oh, you can solo it. doable. Oh, you Sounds can? sounds like they just need to try harder, you know. You need That's to, not possible. you can solo it on warrior if you are playing oracle. Or you're just good at dodging. That works too.
not too difficult to dodge, but you need to actually pay attention. Yeah, like you need to not fall asleep. Which with that app is a bit difficult. Yeah. We once did it as 3 people and it already took like 20 minutes. Là, ça va, il y aura. Okay, party leads can get Les the purs markers originels, done. hein. Les purs. Remind everyone to buffer the crystal and check that your food is good. I'll wait to see if anyone's going to do the support. I will quickly be upbeat. Pardon, fatigué. Chaleur me tabasse. Et encore, j'ai bien dormi cette nuit, mais je crois que Nock, elle a vraiment pas bien dormi. Elle a eu vraiment trop chaud. Moi, étrangement, j'ai bien dormi. Et là, il fait 30 dans l'appart. Le truc, c'est que c'est encore pire si on ouvre à l'extérieur. Qui in, font devoir out. De toute façon, ils vont faire les calls sûrement. Mais merci. En vrai, je pense que mon cerveau est trop conditionné à ne pas regarder le cast. Je suis pas encore habitué sur le fight. Toi, t'es habitué, Steph, c'est ton terre-terre. T'as combien de kills, attends? Estia. Ah. FFLog est lent. Merde, j'avais vu 14 kills, mais je me trompe de contenu, c'est chaotique. T'as plein de kills, t'as 4 kills. T'as un mode comme ça, 14. Mais c'est le chaotique. C'est le chaotique. Je sais pas ce qu'on attend. Ah, ils attendent que la fate tombe, c'est ça forcément. Oui, je suis bête. C'est vrai qu'on n'a pas attendu ça sur mon premier clear et du coup on s'est fait gruger un coffre. Ils ont tombé la fate pile quand on a tué le fight. Je crois. Looks like they're maybe still doing it. We'll see. But while we were waiting. 50%. Okay, perfect. 25%. So, as a reminder of the main mechanics, we're waiting for tank stuff. It is letter tanks out, number tanks in. For the canisters, remember to pledge as they die. We will, for Ruin Axe and Holy Lance, remember to stay in our squares during the cast. And for both mechanics, respect the AoE markers for both the spread and the stack. Make sure they are fully inside the square to not clip Mais and Nox, kill t'as us full all. show, tu peux mettre If you're comme like rentrer melee vers toi. downtime, my Hein. damage was fine, so play it safe. For the for Ruin Axe, do remember to wait for the lance blow, and we're not gonna have memes. Do we want to set up a chemist stack? I second. Actually, yeah, that's true. The chemist in my group says that they can sack, but they'll sack at the start, so we don't need to like do the pre-build stuff. But yeah, the support is dead, so we can do some ready checks. And yeah, do we have a main tank, ideally in one of the number group? I'm back. En faut que tu sois back.
Yeah. Okay, we have our volunteer for main tank. So other tanks, make sure you don't have your stance on to not accidentally ping pong the boss. Let's see, who are we waiting on still? Group 1 was ready, C was ready, A was ready, 3 is ready, so it's just B and 2 that we're waiting on. Yo, B is comment ça ready, va? B is ready. Okay, we're gonna pull Merci. at 20 then, 40-20. Ah ouais, c'est le boss Although we will have il y the a camera plus de set, chances this que is je still full meurs. send, so we're gonna put on the opener. Clairement. And feel free to res as much as you need. Merci beaucoup Daga pour le raid, comment ça va tout le Camera monde? is just in Bienvenue, case of bienvenue. emergencies. Faire le farm goal c'est bien fait. Et coucou bien sûr Eka, j'espère que tu vas bien, pas trop chaud. Nous on meurt de chaud, il fait 30 dans 15 l'appart là. seconds. C'est trop chaud. Bonjour, je suis 10 un seconds. chronique viewer. What? Ok, qui ça va? Is Coco muted? No, it's you. No. 3, 2, 1, go. And pots. Merci en tout cas beaucoup pour le raid, ça fait plaisir. Raid wide. There'll be autos party on the hitbox. Their tanks out, number tanks in. Positioning's a bit scuffed, so do be careful. Far autos. Punching daggers. Staying on Delta. Numbers, left side. ABC. And out for axe blow. And then tank buster close far. Tank buster close far. And far autos. Far autos now. We will be hitting at the blue canisters. Blue canisters. Make sure these die. And then big mitts, big mitts. Gonna be staffs next. Dying, so close. Ça se passe à tour. Ouais, c'est la première, après on fait une deuxième normalement. Mais pour le moment, ça va, hein. Out first. And then staffs. Pour le moment, c'est ok. It's gonna be numbers next. Ah oui. C'est in. Et après, stop. And then opposite staffs. Red wide, and back to your square. It's gonna be autos next. Party on the hitbox. Should be close autos. And stay in your square for the Runax cast. Check for debuffs. Big AoE out. Small AoE in your square. Fully in your square. Ready, get ready? Party to numbers. Wait for lance On blow. attend juste. Wait for lance blow. Party south. And back to your square. It's gonna be tank buster close far. Tank buster close far.
And then close orders now. Yellow canisters next. Yellow canisters are a 2-minute window. He's gonna die super fast. And then big mitts, big mitts. Like dodging daggers again. Ok. Starting on Delta again. Un. Numbers, left side. ABC. And out for Axblow. Then back to your square for autos. Should be far autos. And stay in your square for the Holy Lance cast. Allez, dernier méca. And go to numbers. Numbers first for Lance Blow. And back to your square. Stacks in the middle. Counting it out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Oh là 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 là. 8, 9, 10, 11, 12 and out for Axblow. Pots in 2 minutes. And a raid wide. Oh le bordel que c'était au sud, on a eu de la chance. Hein. Maybe tank bus to close far. And far autos now. Yeah, I can nuke down the boss, it should be fine. Pas clair. Just kill the boss. Ignore the canisters. Pas kill là. GG. Pas perdu une vie. That J'ai was eu fucking que scary. une I had to fois swap position every second. une ruine. Nice. I had to take every tank buster, every auto. I did not have enough. Je vais insulter quelqu'un? Pourquoi? You know what was also scary? En fait, Discord j'ai created là au for sud the il s'est passé first des minute dingues, of je sais the pas qui avait le share No issues. le share out, mais le share out a bait tout le monde et a baisé tout le monde au sud. Hein. Yeah, I mean, we'll see. I see J'espère this was m'enculer, ouais, basically ça an m'étonne entire pas. like reclip pattern. The Ça va four bien et toi, je suis first actuellement une timers. flaque de sueur, ça va super. Bah nous il So, fait tellement chaud dans la I pièce, guess faut we can savoir probably stay in que instance and le do PC de Hawk, du just coup ma another copine run. s'est éteint en plein stream. But yeah, if it was your first time clearing, well, for everyone, do make sure to pick up your C'est compliqué, chests. un Oh, peu. I had someone leave. And if it was your first time, do remember to collect the lookout point at the top of the stairs. I guess we can see how many people stay. If there's only like a couple of people missing, then we can just go again probably. But if we have more people drop out, then we can try and Du coup le share t'a enculé, ouais reinstance, bah... but would be convenient to not En have fait, to. je pense que la personne n'a jamais eu le share. C'est ce qu'il faut savoir. Merde, attends, j'ai le temps d'aller là-bas. En tout cas, j'espère. Hein. J'espère pour lui, sinon, bon. I guess the leads can do a ready check for people want to stay. J'espère, parce que là, See c'était if une... anyone's En gonna fait, dip. le fait que le share vienne pas sur le out, ça a bait après tout le monde. Parce qu'après, t'avais des gens, tu sais, que quand le share venait out, alors il est déjà en retard, mais une fois qu'il est venu, des gens commençaient à re-rentrer. Alors il y avait encore 2 lances à l'intérieur de la zone. Enfin bref... En vrai, c'était un bordel. Hein. Pour le coup, ça a bait trop de gens. Je voyais trop de gens faire des allers-retours dans le carré. Et genre, ils se sont pris sur beaucoup de ruines.
et l'omelette au hanneton, et l'omelette au It hanneton. On doesn't n'a pas matter if clear the si instance rapidement, is enfin dead, tu vois, on a it vu does always spawn in l'enrage. party. Après je sais pas, je suis peut-être délu, hein, j'en sais rien, mais... As long as there's more than 16 people, well, exactly 16 people who are level 20, it will spawn. J'ai peut-être pas... Si... Non, non, en fait on n'est pas assez... Et comme on sait pas si on continue ou pas à l'instant, j'ai pas envie de me lancer dans le truc. Pas envie de me lancer dans ce plan cul en fait. Il reste encore facile 1 minute avant son no-rage. 1 minute? Pourtant il y a eu le cast, non? Le cast dure 1 minute? De mirage? See, so we have response from B, A, C, 1, 2. Haven't had an answer from 3 yet. But looks like we're just so far missing 40 PS. We are going to drop 1 DPS J'ai vu les in derniers group 3. canisters. Ah, je crois que c'était l'enrage là Okay, qui so missing castait. 5 DPS. Ok, ok. That's Ah probably oui, parce que still c'est vrai, fine, t'as encore les honestly. tubes qui pop où tu dois les LB et tout. Bah j'ai rien dit alors. Je pensais que là c'était juste l'enrage quand je voyais le cast un peu long. But there will Mais... be like some support roles that are needed. So Which ones? part of these can film the sheet on the. I think we're missing a ranger and thief on the left side, on the letter Can side. I come to the left side? Can I come to the left side? No. We'll see if there's anyone already on our side who wants to do thief and A ranger. is missing 2 tanks. No, they just never filled it in. Wow. Okay. Coco, you're so lazy. Hey, J'ai I never explosé, fill in the j'ai show. vu, au pire, mute la trust L people pour with Brad. this. I always fill in the net. I think we have a ranger, so we just want a thief on the left side. Also, is tower done? Tower is done. I don't Wait, exactly did check. Chris leave? Yes, Oh my god. I mean it's hot. It's fair if people just want to stay for one run. I think it was probably about 80-minute instance time for me. Instance time in there. Et la deuxième tour est pas si compromise que ça, mais oh, y a personne qui veut le Probably reste, have what, sérieux. 27 ok. minutes to go, so I guess feel free to do whatever. On aura juste Y'all moins de gens. find a thief. Not yet. We're still On aura currently juste moins looking de for a gens thief pour la tour on là. the left side. So if you're A, B, and C and you want to do thief, then feel free to sign yourself up for it. And if nobody does it, I exist. Wink wink, nudge nudge. Et pourquoi il fait que de parler arrête de vouloir exister au juste. C'est quoi ce merdier là? C'est quoi ce ou cette attention war? C'est pas possible. Oh, wait, we do need people to put ciphers in, otherwise we can't go. So, C'est pas Red Lead, je sais même pas si elle est partie lead ou il est parti lead. Mais bon, c'est bon, on sait, t'as dit coucou quand t'es arrivé sur le Discord, après c'est bon, t'as parlé avant la run, maintenant c'est bon, ça y est. Ça y est. Ah, c'est-à-dire que là on va pas avoir la Fate Support. Moins de récompenses pour nous. Pas de bol. Désolé, elle est là, à chaque fois GPP elle fait que parler. Je veux pas mégenrer, donc voilà. Mais... Pas besoin de monopoliser le vocal à ce point-là, quoi. Surtout pour dire des trucs souvent, à la plupart du temps, inintéressants. Après, je suis aigri parce que je suis là que pour raid, donc c'est pour ça aussi, peut-être... je suis pas objectif, mais tout de même. Also, we don't have to worry about like anyone sniping us, so that's nice. Yeah, I think that's like the main benefit, to be honest. Voilà.
Pas I think intéressant. we're 44 probably. So yeah, there's like 3 randoms currently. I wonder if any of them are on Discord. Maybe we can get them in. Yeah, it depends on their prop point, to be fair. Hello, I was getting a drink. I don't know what the fuck was discussed. Nah, not very Je sais pas, je much. comprends pas l'anglais. Are we leaving Ah. instance? No, we're Bah, still. c'est No. comme si à chaque I know you love to leave instance, chaque but phrase que ton patron dirait, tu dirais ah oui, c'est Every vrai ça. once. Ah oui, pas bête. Tu dirais ça tout le Uh-huh. temps, genre. En gros, ça sert à pas grand chose. Leave it down. C'est un peu I ce mean, qu'a well, dit. it's like mainly intending that this was gonna be a like clear run, but like no one En gros, c'est un fucking peu ce qu'elle joined dit. that hadn't cleared already. So we had 4 people join for the first time. So congrats on your clears, but C'est un peu le même du oui, c'est pas faux de Camelot quoi. Là, je suis là où c'était faisait. Bah, ça marche pas, trop chelou en vrai. Trop bizarre. Ouais. yeah, since it was like basically a reclear run anyway, may En as vrai, well j'espère que just ça proc make it soon. into a reclear run. Pas qu'on met pas 10 ans à proc la tour. Et de toute façon, à chaque fois, tu sais, l'info c'était à partir d'une demi-heure ça proc, mais j'ai jamais vu genre plus de 40 minutes avant que ça proc, tu vois. Enfin, genre, à chaque fois c'était 40 minutes max. Max. Du coup, je trouve en vrai c'est pas trop chiant. Mais j'avoue que je sais pas à quelle heure on est sorti. Enfin, en fait, je sais à quelle heure on est sorti, mais tout le monde est pas sorti en The même thing temps, is genre. safe, right? Yeah, definitely. J'espère qu'on met pas trop longtemps, comme ça je... En vrai, je me dis si je peux manger à 20h, bénef. Mais je pense que c'est... Je suis bien pour manger à 20h. No, I'm like super out of it. Je suis plutôt bien pour manger à 20h. Je suis plutôt bien normalement. Ouais, je regarde si j'ai pas des coffres à récolter là. Parce que j'ai toujours aucun fil. J'ai combien de fils? J'ai 2 fils. Je peux toujours pas faire ne serait-ce qu'une deuxième pièce de plus 2. Stylé. Non, BRB quickly while we wait for this to spawn. un coffre en argent, 14 coffres rondes. Ok, FF. Ok, FF. FF. Bon, de toute façon, là, c'est le moment chiant, faut s'occuper un peu. S'occuper un peu parce qu'on se fait chier. On se fait chier la bite, comme on dit. Le reproc est relou. Le reproc est vraiment relou. I think this instance is closed. I mean, yeah. Didn't we only have 46 people earlier? There's 47, but the highest Yeah. timer is 78 minutes. Yeah, okay. Oh, ça va stresser un peu au That vu was des probably changements de almost definitely position. closed. Mais ça va. En fait, ils font des trucs un peu différents, même Steph de compte t'en branles, même sur le dernier boss, genre les tanks lettres, du coup, c'est eux qui se mettent loin, les tanks chiffres, c'est eux qui se mettent proches. Alors que nous, on faisait genre tous les tanks out, tous les tanks proches. J'avoue que nous, on était un peu plus sécure sur ça. Par contre, j'ai vraiment pas compris le fire. I would like to start a petition to end the concept of the sun. Ah, j'ai compris le fire. En fait, ils font pas là où ça s'arrête l'orbe, ils font ça où ça commence le chemin, tu sais, les petites flèches. Et en fait, l'orbe a commencé en A et a fini en 4. Et l'autre a commencé en 1 et a fini en D. Et moi, je suis allé là où elle a fini.
peux aller en D, genre. Si je comprends bien. Je dirais que c'est ça, en fait. C'est pour ça que j'étais perturbé, j'étais seul, j'étais en mode... Bah, les gars, on a dit lettres. Après, c'est pas grave, je suis un tank, donc en fait, je peux me solo heal et tout, quoi. Joseph. Mais My honest reaction, PP Dab. C'est vrai qu'on voit plus trop le PP Dab, hein. Même sur le Discord, hein. En vrai, par contre, c'est toujours relou les snipers, hein, parce qu'au final, il y a eu combien de snipers? Il y en a eu un ou deux qui sont rentrés. Un, c'est sûr. Deux, je saurais plus dire. En vrai, c'est trop chiant, hein, vraiment. Hein. Vraiment trop relou. Hein. Deux, il est mort où le deuxième? Le premier, il est mort premier boss, et le second, il est où? Le mec qui est mort premier boss, il a release. Ouais, bah, de toute façon, il avait tout intérêt, si tu veux, mon avis. Hein. On l'aurait pas raise. Hein. Il aurait pu aller se faire foutre pour se faire raise. Second a kill avec nous. Il jouait voleur, il allait carrément découvrir les trappes pour nous et tout. Oui, d'accord, oui. Oui, c'était un habitué, quoi. C'était pas un Bambi, en fait. Il savait qu'il snipait, en vrai, je pense. Il y a moyen qu'il savait qu'il snipait. En vrai, tu m'étonnes. En vrai, tu te fais pas prendre dans la run, tu fais quoi? Tu snipes. En mode malveillance max. Tu n'arrives pas à rentrer dans le PF, bah tu snipes le PF après. Double chance de rentrer, du coup. On aurait pu le recruter en remplaçant du cas qui live, c'est vrai. En vrai, il y en a plein qui ont live, je crois, il y en a 4 ou 5. Bah, ce qu'ils ont dit, du coup, c'est normal, enfin, ça arrive tout le temps, même quand ils précisent qu'ils font 2 tours, du coup, j'ai l'impression. Et en soi, tu peux pas obliger les gens à rester, tu peux pas non plus faire une blacklist, sinon il y aurait trop de gens. Genre, Slim, c'est trop grand slime, en fait, c'est trop énorme. Il y a trop de monde, pas possible de faire une blacklist ou quoi, genre, juste les gens, ils disent, bah, je me casse, bisous. Ça arrive souvent quand il y a des runs first timer. Après là du coup on est sur une run kill, bon maintenant c'est plus kill parce que c'est forcément full reclear, mais du coup ça doit jouer aussi peut-être. La pauvre Doc vraiment elle meurt de chaud, hein. Là les parties se doucher et tout, elle dit mais dans le sud c'est vraiment pas comme ça et tout. Ouais. C'est vrai que l'été dernier il faisait moins chaud dans l'appart, mais je pense que là les deux PC sur le même bureau c'est ça qui chauffe du baiser. It's a thief on the other side, by the way. C'est ça qui chauffe de baiser. En fait, dans la pièce principale où on a nos deux PC plus nous deux, il fait 30. Tu vas genre dans le salon, dans la cuisine, je te jure, il fait genre 25, je pense. J'abuse peut-être, mais il fait vraiment 2 ou 3 degrés facile de moins. En fait, les deux PC plus nous deux, on chauffe trop la pièce et il n'y a pas d'air qui circule, quoi. Les deux PC, en plus, comme dit, ils sont sous le bureau, donc il y a 0 air. Je sais pas si t'as entendu, mais le PC de Nox s'est éteint. En plein pendant son stream, son PC s'est éteint. Tellement il faisait chaud, le PC a shut down. Il a coupé. Someone in my group says like a thief. We're fine then. Genre, je crois que mon proc il est à 70 degrés. C'est pas fou, mais c'est pas non plus horrible. Et je pense que le proc de Nock était pas à 70 degrés, mais plus vers les 80 ou 90. En plus, c'est trop le seum parce que la pauvre elle était sur une des runs où elle allait potentiellement kill le dernier boss de Sekiro. Et après la rage kit, du coup, elle allait sur la XIV elle a redémarré le PC. Et ouais, il fait trop chaud là dans la pièce. Et l'année dernière, Doc, il faisait pas aussi chaud parce que bah juste on avait pas de PC fixe, c'est tout. Et mon PC fixe était aussi sur le bureau. Là, en fait, les deux PC soufflent sous le bureau. Genre, sous le bureau, c'est un cagnard. Hein. Tu mets le thermomètre sous le bureau, il fait pas 30, hein, je te le dis. Hein. Oui, super. Ah, mais je te dis, tu mets le thermomètre sous le bureau, il fait pas 30, hein, il fait plus. Hein. Je regarde ma température du PC, je rigole seul. Comment ça va, dit? Ouais, deux PC dans une même pièce, c'est vraiment trop relou. Hein.
Surtout avec les températures actuelles pardon. Ok. Il fera pas 30. Genre. 32. Ah, la folie, hein. Just to be safe to do that CE, I think we have at least like 12-13 minutes until weather can spawn. En deux, la belle vie, hein. Moi, il fait, comme dit, 72, 70 ou un truc comme ça. Mais... Alors, j'ai des ventilos. Après, je suis pas blindé de ventilos aussi, j'abuse, hein. Genre 2 ventilos sur le bousin et je crois que c'est tout. Peut-être 2 du boîtier ou 1 ou 2 du boîtier, c'est tout. Genre, j'ai quasiment rien. C'est souvent, en vrai, c'est souvent giga overkill dans tous les cas. Donc, c'est giga situationnel overkill plus c'est juste pour faire beau ou pour avoir l'esprit serein ou parce que tu veux dépenser de l'argent et avoir un bon PC, quoi. Les ventilos et water cooling, ouais, bon, voilà. Quand je disais que overkill, bon bah voilà, overkill. Qu'est-ce que tu fais? Que je fasse? Fais gaffe à pas trop soulever. Parce que Doc avait ressorti la petite couverture. Elle était tout le temps... ok. Parce que là, la petite couverture, c'est mort. Hein. L'été dernier, j'ai eu la même mésaventure que Noc. Ah ouais, le PC s'éteint. En fait, j'espère que ça arrivera pas trop souvent, son PC. En fait, faut déjà qu'on fasse des modifs, ne serait-ce que pour que mon PC envoie dans l'autre sens. Plus, en vrai, si on se débrouille bien, il y a peut-être moyen de mettre mon PC sur le bureau à gauche. Et en fait, ça enverra plus de chaud en bas. Ouais, derrière l'écran. Il sera en diagonale, genre. Ouais. Moi, je serais chaud de faire le soir, ce soir et tout, mais Noc, elle a trop chaud, c'est mort. Ah, bah on va faire ça ce soir, mais du coup, en fait, c'est juste que ça fait bouger beaucoup de branchements, et tout seul, c'est impossible. Mais à deux, il y a moyen, en vrai. Mais déjà, je pense mettre un des PC sur le bureau, ça soulagerait de baiser. Ton PC, toi, déjà, il souffle à l'extérieur, je crois. Ah non, il souffle à l'intérieur, il souffle dans le bureau. Ouais, bah nos deux PC soufflent dans le bureau. Mon PC s'ouvre vers ton Oui, PC et le tien s'ouvre vers mon C'est ça, nos deux PC soufflent entre eux, en fait. Sous le bureau, en plus, donc c'est un carnage. Ouais, sûrement. Mon PC est en mode, Tu vois, on a déjà gagné 0-3, là. En une minute, fumé. en une minute. J'avoue. Mais je t'ai dit, il fait pas 30 sous le bureau, hein, c'est un carnage. Et de toute façon, c'est souvent conseillé de mettre le PC sur le bureau. Hein. C'est pas que esthétique, hein. Mais ne serait-ce que pour la poussière, c'est un classique. Genre vraiment, bah, quand j'avais mon PC sur le bureau, j'avais vraiment aucune poussière. Rien. Là, sous le bureau, genre, si je devrais passer le petit pit et l'aspi peut-être tous les 2-3 mois facile, il y a trop de poussière. Ouais. Là, j'ai déjà enlevé les cartons aussi. En vrai, on s'en branle les cartons. Et le truc, c'est qu'il y en a qui sont pleins, je crois. C'est même sûr. Ouais, il y en a, c'est une imprimante 3D, mais je sais pas comment on le sait. On prend les petites imprimantes 3D. Une imprimante 3D? Ouais. Je l'avais acheté 300 balles, je crois. Je sais pas, après je retrouve la marque. Et ouais, FF, il fait vraiment quoi. Mais mon truc, je vais acheter une clim. Une clim va pas sauver va pas être game changer. Hein. En plus, la clim, plus c'est performant, souvent plus ça fait de bruit. Hein, donc. Donc, et là, il va essayer, comme pour les volets, il va essayer de me travailler au corps pour ça, mais il va falloir se faire foutre, hein. C'est bon, je garde pas l'argent, moi. Fait que dépenser tous les mois, je mets 0 de côté. On n'a pas la même situation en fait, toi et moi. Je crois que c'est le dernier CE, après faut arrêter. Il y a trop de chances de proc.
Oh le bouzeng. Oh le bouzeng. Yo Aya, comment ça va? Steph, assez fier de moi sur la tour, du coup j'ai pris que une ruine et c'est parce que j'étais un grideur de merde. Voilà, j'avoue. Pas un grideur, en vrai j'ai juste pas respecté la méca. Genre sur les tours, bah, la dernière méca du boss 3, je suis rentré trop rapidement in. Et du coup j'ai pris une vulnée, enfin une ruine d'une des lignes. Vraiment, j'ai juste... En fait je suis rentré trop tôt, j'ai juste miscalculé le truc. J'aurais dû en dire de même sans s'être enculé. J'avoue, en plus, ça t'a fait wipe. Toi, tu t'es fait one tap. Mais en fait, je pense que c'est parce qu'il y avait pas du tout assez de monde dans le share, si. Parce que moi, je crois pas que j'ai pris. Hein. Enfin, je crois que très peu de personnes ont pris le share pour le coup. Et tu devais être de manière un peu unlucky. En range du share. Nock fait le bordel, vous en faites pas. Pourtant, en plus, j'ai préféré ça. Elle a grid le lit, du coup, elle fait un peu le bordel là. Ça fait 3 tours que j'ai enfin eu mes 2 derniers jobs. Ah, 3 jours, pardon. Enfin, mes 2 derniers jobs après 3 semaines. Enfin, les 12 étoiles ayant ma luck pas présente. GG. Respect. Respect en vrai. Hein. Clap, clap. Clap, clap. J'étais en train de préparer mon 2 minutes pote, le sum. C'est vraiment pas de bol, Steph. Hein. En vrai, j'étais plutôt content de moi. J'ai pas eu trop flop. Parce que j'appréhendais un peu. Parce que tu sais, genre, juste faire un kill et revenir plusieurs semaines après. Avec des strats parfois qui changent et tout, bon. Un peu shaky, quoi. Je recherche les 20% de taux de drop de Yoshipi. T'inquiète, ça arrive très très fort. Hein. À qui de la tour, Aya, ou vous êtes toujours en prog boss 2 ou 3? Peut-être 3 même. Non, quoique, vous êtes peut-être même au 4, non? J'ai plus ce que j'avais vu. Oh, l'œil qui change de direction directe. 1, 2, 3. Ok. Restera le dernier boss qui est le plus relou en vrai. Même. Je fais toutes les runs débutantes. Je veux des pierres. Après du coup tu gagnerais beaucoup plus à avoir un kill et en allant dans des runs farm quoi. Enfin éclair. Tu vois. C'est même pas comparable le nombre de pierres que tu gagnes. Enfin, c'est tranquille. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter de toute façon. Je vois pas grand chose d'autre. Et ça peut pop à zap. Bah. Je suis en mode chill, flemme de faire comme le Savage. Ok, ok. Oh, bon, après. Chacun fait comme il le veut, on est d'accord. Hein. J'irai sûrement dans quelques runs débutantes aussi, mais j'irai pas spam ça, c'est sûr. Très clairement. Mais dans tous les cas, j'irai pas faire ce contenu même en réclire à foison. Ça change pas grand chose quoi. Le contenu est pas très intéressant.
En fait, le contenu est bien, mais en fait, t'as rien à y gagner, quoi. Une fois que t'es plus 2, dans tous les cas, au pire, bah, GG. GG, ça ne sert plus à rien d'aller dedans. Si t'es plus 2 et que t'as la carte triple triade, allez, vas-y, soyons gentils. Ça ne sert à rien de retourner dedans, quoi. Et au pire, garde-le près de toi, Sanok. Hein. Et normalement, il y en a une qui est pleine, je crois. Celle-ci, elle est peut-être quasiment vide ou quoi, mais... Ok, ok. Où est-ce que j'utilisais ça avant? The Ils sont, instance opened, so good chances for support fade. ils sont fous Wait, d'avoir mis 100 there's kills dans le fresh succès. blood. Ça sert à rien, c'est pour ceux qui There cherchent à avoir le is. succès, quoi. Mais les achievements Okay. Hunter, Do be mindful and to not shout too much in je n'aime chat pas assez le jeu about pour faire ça en tout randoms. cas. Voilà. Je le dis, je n'aime pas le jeu assez pour faire genre 100 kills d'un contenu ou même genre les 500 000 de chaque job pour avoir le petit rodactyle sur Azuré et tout. Vraiment, voilà quoi. C'est mort. Il demande un support fit dans ton vocal. Non, support fate. No, it's not even like a full group that joined, like a gold farming group or something. No, there's literally someone asking immediately if we have space for tower. No, make it, of course. I mean, like, I guess if someone has space in their party, then Yeah, that. I He mean, is that in guy slimes. has yeah, he has like 26 gros clears, kiffeur, so là. it makes sense that he's then asking yeah, mine. yeah. Then feel free if you have space in your party to invite anyone that asks. How he plays. I mean, you can always send them a message. But it should be fine, whatever, basically. I think they're all DPS spots, so... Pretty much, He cleared on DPS, yeah. Yeah. On va attendre un peu. En espérant qu'il n'y ait pas de They're sniper, in parce a que je crois party que now, l'instance the du guy coup that was a in champ réouvert. chat. Ça pose un peu problème. Surtout pour les snipers. I think Ah ouais, we il y a had like des... 5 people leave and we've had 3 people refill, so there's what, like 2 empty spots now? Et ouais, la tour c'est un peu oubliable comme contenu, je trouve, pour le coup. Ah, il y a mieux, il y a pire, il y a mieux, j'en sais rien. But it also means if you're banking on there En fait, being je no prenais beaucoup one plus in de the fun, par exemple, instance, sur you du can cheap contenu out and not put in your type cipher. chaotique. Chaotique, c'était trop drôle, quoi. We do now have more than Chaotique, c'était 48 trop people, drôle. so make Et sure you have a cipher. je pense, entre guillemets, au niveau, je n'ai pas vu un contenu aussi drôle depuis longtemps. Même fait de contenu aussi drôle depuis longtemps. Chaotique sur le nuage était un classique, et j'ose le dire. I J'ose le mean, dire, if c'était there un are like classique. still 46 people in instance or Sauf whatever, casser les pyramides en honestly, stream. fair enough. But yeah, if we Faut have bien faire more le travail than, parce que personne ne fait le travail. more than 48, Je suis un then you should démolisseur, dis bien, dis be bien. putting in ciphers. Chaotique, c'était le truc le plus Well, there's divertissant like qu'on a eu depuis longtemps. those Hein. people that joined, and then no one Faudrait que je else refasse has joined des since. runs avec So there's Chaotic just like a Enjoyer bunch en of vrai. people in like 60 minutes and less, and then Parce que même en stream, ça rendait 4 bien et tout. randoms of Vraiment like cool. 177. It's weird. Vraiment cool. The window for weather will be soon though, so definitely no more Cs now. Oh, bah, vas-y, prends. De toute façon, à Leclerc, il y en a des trucs. Ah, je sais pas. Ouais, resaquer. Ouais, facile. Hein. Facile. Hein. On n'a même pas vu les dernières mechas, on n'a pas du tout vu l'enrage ni rien. Même si c'était le Zbull. Je vais pas te mentir qu'au sud, ça aurait pu partir en couille sur la dernière mecha hein, qu'on a faite. Vraiment, j'ai vu ma vie défiler quand j'ai vu les dingueries qui étaient en train de se faire. Et là, on attend une run. Alors, je sais plus trop quand on a kill. Mais genre à 51. Et tout le monde a pas live à 51. Du coup, ça devrait commencer à ouvrir entre 5-10 minutes, je pense, max. GG, merci. Il fait juste chaud. Là, après le stream, je pense que... De toute façon, Noc fera sûrement à manger. Mais après manger, je pense, avec Noc, on regardera pour bouger les PC et un peu mieux setup pour qu'on ait peut-être potentiellement moins chaud. Je sais pas. J'y crois pas trop. Je crois pas trop en ce que Now j'ai. more people joining.
Et je pense qu'on peut faire aussi... Il faudrait que je retrouve, c'est mon petit ventilo orange, là, USB. Ah, merde. Parce que sinon, c'est pareil, on aurait pu l'utiliser pour, genre, expulser l'air chaud de mon PC, genre, vers I la guess cuisine. missing one spot then. Il fait que de souffler par là-bas. Tout dans la cuisse. I On think. s'en fout, Who was it that was missing? Like, a person still? Okay, it's just group 3 that's missing someone. Let me just double check that the sheet still looks good. This still looks good, assuming that party leads have been doing their job and clearing out. Oh wait, I need to do a better job of putting in that somewhere my party said that they can do something. Tu les recolles, là. But yeah, it should be fine with all the roles still. I mean, we didn't have that many people leave, so Ouais. should be Ouais. good. Normalement... Yeah, I think the window is open now, so we will see when it spawns. And the instance definitely seems open, so like even if there's some... Okay, Yeah, no, there it okay, is. never mind. There it is. So yeah, come put your cipher in. And yeah, we are actually like filling pretty well in this instance, so do make sure you put your cipher in, don't try and cheapskate it. Ok, ça reproc, nickel. And yeah, while Ça we're proc pas waiting, trop do make late, en sure vrai, you il y a moyen qu'à switch genre back to 19h30, un truc comme ça, le stream se your role termine. as well. Finger. And we Safe have our reboot, new thief on the leather side that's standing by the pillar over here in case any party leads want to mark. But I think that's the only... It was just Thief and Ranger that needed replacing. I think everyone else was like just generic DPS, so should be fine. I think the chemists are in change, right? So those should still be marked and shit. No, yeah, the chemists should all be the same still, I think. So yeah, I don't think we need to do like the full lineup and shit again. Je reviens vite fait, j'ai vite fait faire pipi du coup en attendant. Hopefully our sniped guy gets the chance to actually play tower this time. Come on. You Surely think that they're gonna get sniped again. Surely we won't get another sniper. Only 42 right now, so yeah. We're on 42. Looks like we'll be fine. Yeah, have a couple minutes. I'm gonna quick BRB. 48 people in the circle right now. Exactly, so... Is your cousin counting that for you, or where are you getting that number? I've plug in. I see. Well, I didn't want to say it, but that's on you if you want to mention it. Ok, re. Je sais pas si...
Group B has someone AFK in the window. This is amazing. They're literally at the etherite, not at the tower. They didn't even AFK in the middle of the pavilion. They literally joined instance and went AFK, and they're not responding on Discord either. Nice. I mean, that's on them. And now they're moving, but they're probably too late by now. Should still be fine since the weather still gonna be up for like 2-3 minutes and they can get here at 1. We have 47 ciphers right now. I was a little bit AFK that you're saying that what the new person in your group was AFK or something? Yeah, no, they're here now. Okay. I think that sounds right then, that we had group 3 didn't refill, so it should be 47 or 48. You only have 46 people on the voice chat though. I see. Make sure if you had someone join, I made sure my guy got in, but do check that people in the voice chat if we had people join from instance. Yep, here we go. Allez, second tour. Yeah, my person joined. So I think the refills. Oh no, there are 4 refills, right? So yeah, it's whoever else. Oh, is there the group B person? Zero. Is your new guy in voice? I don't know. Oh, there's 47 now, so I assume that everyone is in voice. 48. Yeah, we're good. Yeah. So do double triple check before you step on the platform that you are on the correct job. But if you are, feel free to step off and we will head upstairs. Remember to bath at the crystal. And we will head up to the boss. There's no randoms this time, so we can just head up. I don't have to play knight anymore, right? No, we're all good for tanks. You can play knight if you want. Well, I mean, I don't mind, but I already jumped off now. Okay, but no, it's the tank situation is fine. I assume so, at least in group 2. Yeah, we're good. Okay, yeah, then it's all fine. Do some med checks. And some food checks for everyone as well. On va juste réorganiser vite fait le groupe. Un bordel. Le reste, on s'en branle. Voilà. Hey. C'est reparti pour la seconde. We were waiting on anyone else? Just group B, I think. Waiting on B, yep. Okay, B is ready, so we're gonna pull at 50, 2750. Nah, it'll be fine, surely. And 20 seconds. Six, 5, 4, 3, 2, 1, go. Hey yo, tactique, ça date? Comment ça va? Red wide. Comment tu te portes?
cross and get out. Cross and get out again. Bleu out. Ça fait quand même pas de bol ça. Tankbusters can stack them up. There's gonna be towers, numbers cross. And knockback, knockback. Towers. Right, go to the right. Ah, on a réussi à passer le deuxième boss. Oh, Get GG. behind. Right, go to the right. Et presque les ponts aujourd'hui. On est mort sur Mama et Papa de Bobo à toute fin. Vous êtes mort d'un enrage ou Meteor's next, a light spread. En tout cas, GG. Hein. Les ponts, c'est vraiment stressant. Comme, en vrai, comme interface, c'est énervé pour le coup. L'interface est vraiment énervée. Meteor stay, party cross. Knockback, knockback. Let's try and dodge out of that meteor if you can, but if not, it'll be fine. Mais cool que j'esquive une météore que quelqu'un a troll. Hein. Left, go to the left. Get behind. Right, go to the right. Mais cool que j'esquive un météore que quelqu'un a mal placé. Exprès, parce que là, le mec est vraiment resté au cac. He adds next. J'ai alors le troisième boss, y a pas de souci. Après, nous on fait peut-être des strats différentes de I toi. may just remember your dispel. Parce que toi, je pense que tu run avec le. Avec quel Discord John? Je sais pas s'il a non son Discord. Peut-être Conclave. Là, c'est une run slime, comme dit, c'est. Il y a peut-être quelques strats différentes. To need it. 1 on 3 needs a bit of help. Mort d'un bard qui a fait une bêtise avec son sort fantôme, de ce que j'ai compris. Pas bien par les I'll ennemis. be stacked Ah! towers next. Vous êtes mort sur. Pour les 6 ou 7 bestioles qui pop là et qu'il faut stun en même temps. Ils font giga vent ou un truc comme ça là. Classique, on est mort aussi. On est mort aussi la première fois de ça. Dur, ton slime n'est pas encore testé le boss 3 justement. Ok, ok. Il est pas très compliqué, c'est juste la dernière mecha qui a un Nia wipe en vrai. Knockback, knockback. Ouais, un vrai Nia wipe pour le coup. Numbers up and towers. Oh, it's dead. Alright, sure, everyone is up. Sur les dolls la première fois, sur les bonbons la It's seconde good. fois. Ok, So ok. we super. will head up. Remember your chest. Propre, propre. En vrai, propre, Remember propre, to c'est bien. rebuff at the crystal. Le contenu est sympa, c'est And juste then que 1, 2, 3 are le gonna minimum go to the une demi-heure right d'attente and pour le into faire the proc voice est chat. chiant. Plus le fait de se retrouver dans l'instance peut être chiant. Il y a deux trucs qui vont pas trop, tu vois. Ils vont régler, je crois, alors je sais plus sur quel patch. Ils vont régler au moins le fait qu'on puisse tag à 48 dans une instance, qui est déjà trop bien. Mais ça changera pas qu'il faut attendre plus d'une demi-heure pour un proc, c'est relou, quoi. Après, c'est exactement la même chose pour, tu vas me dire, pour BA, hein, c'est pareil, hein. La 8.0, ouais, au moins la 8.0, ouais. Okay, we can pull the first set. C'est quoi le main tank, c'est moi? C'est pas moi. En tout cas, GG.
Ça va, t'aimes bien le contenu. En vrai, le contenu est sympa. Je le trouve pas facile. En soi, c'est normal. Dodge the half room. Et And careful of the trap. je le trouve pas simple, vraiment pour le coup. I can pull the next set. Mais il est sympa. En fait, comme dit, une fois que t'es dedans, c'est bien. C'est juste tout ce qui englobe le fait d'arriver dedans qui est relou. Grosso modo. C'est ce que Steph avait dit une fois et je trouve ça pertinent. En fait, une fois que t'es dedans, c'est bien. Mais voilà, faut être dedans. Quand t'es dans la tour, c'est cool. Le fait de pas pouvoir se TP dans l'instance pour récupérer un coffre oublié, c'est relou aussi. Ah bah ça, oui. Ouais. Ça arrive une fois avec la fatigue. En vrai, nous, ça arrivait à plusieurs personnes aussi lors de notre prog, quand on a fait le prog. Le contenu est sympa. Ouais, en vrai, c'est sympa, mais comme dit, c'est juste tout ce qui englobe le fait d'y arriver qui est relou. Head up the stairs. And to the left. Je viens de finir de maxer ma 3ème pièce de I Steph can pull next set. tout à l'heure, à coup de premier boss et couloir. C'est vrai? GG, j'en ai qu'une de plus 2, moi, tout est. Hein. Après, j'ai fait que 2 kills du truc, par exemple. En fait, c'est juste que j'ai pas de... Comment... de fil doré, là. GG, respect, hein. Plus stuff que moi, le bug. Alors qu'il avait pas kill. Dang. And we'll go back where we came. And when the Ça montre la tanks can go into the détermination et le trap. nombre de runs que t'as fait. Beaucoup de runs à 600 guinées, perso. Ouais, voilà, c'est ça, genre. C'est génie. C'est exactement ça, ouais. Déter de baiser. J'ai pas fait beaucoup de runs, moi j'ai fait 2 clears, là du coup ça va être le 3ème si on est bon, mais y a pas de raison. Et en prog, bah attends, ça se voit de toute façon sur le FF log, tu vas me dire. J'ai genre 8 kills du premier quoi. 4 kills du 2ème et 3ème, et là du coup 2 kills du 4ème. J'ai pas fait énormément de runs pour le coup. Hein. Okay, that was fast. La différence de dégâts, on la voit bien en augmentant le stuff. Oui et non, en fait, quand tu joues un job défensif comme moi, c'est pas... Corridor got scanned, so be careful. C'est pas... Wait for our thief to come back. C'est beaucoup moins impactant qu'un DPS qui va jouer genre full bourrin quoi. Full Sam par exemple, ou so Artir. gotta take it a little bit slow, which is fine. It's no rush. Moi en War Paladin, It's all good. We have j'ai pas plenty of beaucoup de dégâts. time. It's not a race. Oh oui, Even if the other side will glow when we lose. I just ouais, wait il in ou the tank en connecting vrai, corridor, on don't sent go moins any comme la further just différence yet. de Wait for our dégâts. thief to come and rescue us. Yeah, let them scan the lightning, and then we'll pull the trash before we get our loot. Bon, ancien c'est pas mal Okay, de yeah, plus careful 2, of the plus trap. 3. Tu peux pas plus 3 si? So we'll pull the trash first, Ouais. I think, right? Okay, everyone else is going, but we are gonna pull the trash. Be careful of the trap there. Okay. He dodged the half room, and dodged into it. Now I can get our loot. If Ah, you c'est didn't already. spécial plus 3, stuff plus 2. Ok, ok. ok, j'étais en mode. Tu vas à quel jeu? Ok, ouais, je comprends. Oui, non, comme dit, en vrai, quand t'as des jobs offensifs ou qui ont vraiment potentiellement des dégâts et tout, c'est intéressant. Moi, le spécial, je vais pas te mentir. Ça en fait bouger l'une sans bouger l'autre, quoi. And Littéralement, wait for pour le everyone to coup. come back. In case of any time mage incidents. That should be good. Careful of the last trap. Ce qui est intéressant pour moi, c'est limite la force, quoi. Ça rajoute des dégâts bruts, mais.
C'est tout. Hein. Il y en a qui prennent cher. Ah oui, c'est parce qu'ils météorent en 2-20. C'est pour ça qu'ils Careful ont plus people d'âge. when you're jumping down. There might be traps behind the door. And there is one. Yep. And then we will head up the stairs. Je sais pas si je vais main tank. J'espère pas. Les ponts c'est stressant en main tank. J'espère pas. And party leaders can get the waymarks down. We had a couple new people join. Quick reminder that it is the fire towers with DPS at the wall. Là healers encore either ça va, mais side. c'est plus le pont. We are still 47 and 48, so do take care with the tethers. They might be fucked, so just be careful. Make sure to always go back to your boss that you get tethered to as they jump around. But otherwise, it can be some pretty checks. It's not direct. Est-ce qu'il y a intérêt de jouer Bard Fantôme en healer ou c'est juste pour spammer les buffs de dégâts du groupe en combat? Pas sûr qu'il y ait d'intérêt, je saurais pas trop dire en vrai. Je connais pas assez dans les trucs comme ça. Après Slime, ils sont souvent pas trop chiants, tu sais, tu remplis un Excel et tu mets ce que tu veux jouer, GG quoi. Tu pourrais jouer genre tank Bard si tu veux au final. En fait ils savent qu'ils ont le DPS quoi qu'il en soit, donc en fait ils s'en battent les couilles. Ils savent qu'ils vont DPS le bousin et le tuer rapidement la plupart des boss et tout. 10 seconds. Donc l'opti ils s'en battent un peu les couilles. Mais j'avoue que j'ai pas trop la raison pour ça là. 5, 4, 3, 2, 1, go. Tethers. One tether's fucked, go fix it. And tank buster out. Dodge the AoE. Le berserk c'est pas un vu ou ils l'ont pas tenu? Ou c'est And pas... you're gonna get a debuff, get hit with the opposite. Oh tant pis. Debuffs are out. Ouah, rouge. B2. B2 4. B2 4 4. Mid-wide. Dans Sam, pas besoin de chemiste. C'était si simple. Ces jeux étaient si simples là. Non, en vrai, ouais, on s'en fiche un peu du DPS et du coup de l'opti. En prox, je pense que c'est important, surtout quand les gens ont peu de stuff ou Back quoi. on your boss and check the tether. Autant là, And big mitts, big mitts. bon, là c'est moins important. And then line stack out. Dodge the AoE, and it's gonna be ice next. On a passé la méca la plus chiante du second boss, en vrai, celle qui casse plus les couilles. Du coup, on est deux. First line. Second line. Third line. And stretch the tellers if you get a stack marker. All the way to the wall. Ça, je YOLO toujours. And
Kill the snowballs. Make sure these die. Oh le J vient ou quoi? Ti a mis le kimono. I'm gonna jump. Charlie Delta. Ah, back on your boss. Check for the tethers. And then big mitts, big mitts. And Livestock and Buster, party right, tank left. Ok. Dodgy AoE. The fire towers. The boss will be dead, so respect the fire towers and go out straight away. Beta 2, go out now. One. Two. Oh, mon avis a pas proc. J'ai Three, second My bad. DPS. Yo Isa, comment ça va? Je pense que je vais pas One. res, ça peut trop niquer les trucs, je vais attendre. Two. Comment ça va? C'est Three, beaucoup pour le raid. Livestock. Désolé, j'ai oublié d'appuyer sur And mon back âge. to your spots. Je vais pas res parce que ça peut créer de la merde. One. Le petit serveur a pas pris en compte mon âge, même chez moi du coup. C'est pas de bol là. C'est ma faute, hein, Enfin. les cas, mais... And the bosses are dead, so just get to your last spot for the final raid wide. C'est ma faute, hein. Rapide le kill. Ouais, comme dit, le stuff compense beaucoup. And de I will be trucs, up again. Concentre-toi. Non, tranquille, tranquille, hein. Comme dit, là, c'est juste ma faute pour le coup. Hein. Alright. Perdu une vie Same as giga last bêtement time, pour I le coup. guess. I assume the main tanks remain unchanged for bridges. Although I'm not a knight this time. En tout cas, j'espère que le live s'est bien passé. Hein. Le live s'est Get bien your passé. treasure. And don't forget your treasure and rebuff, I guess. Ah, Steph est mort aussi, j'ai pas vu. Il reste bloqué à 0-1 depuis tout à l'heure, mécanique parce qu'il va... Ouais, c'est ça. Il peut pas skip avant leur en rage. En rage étant le centre là, quand ils font leur... We have our main tank on each side again. And just remind people who you are in the yell chat. If you're not the main tank on each side, then make sure your stance is off so that you don't accidentally steal the Yo Kazan, il t'a dit un Kazun, truc pas très désolé, je sais pas. intéressant, C'est sois une juste seule animation de normal, kill, mec. c'est quand les boss fusionnent à la Last fin, time is si le fine. début avant. Same Ouais, c'est ça. again. Who is the tank, by the way? I don't see it in the chat. It wasn't posted in chat, I just assumed it remained unchanged, so... Okay, I think it's good to just remind people. But yes. I mean, I did say people can volunteer, but nobody shouted, aside from Barney, so... And it's fine. I'll just main tank again, then. J'arrive pas à jouer, les gosses Oh, qui font there's le bordel, j'ai pas vu la tour, j'ai dash trop vite. Trop tard, whatever. Ok, but ok. yeah. Ouais, moi je suis mort comme un teubé, t'inquiète. Can do some ready checks. Yeah. As always, play bridges, save them. Et ouais, Should c'est be un good. des boss un peu relou où en fait tu peux pas le cut. Il a des animations jusqu'à longtemps. Oh, Peu okay, wait, importe si hold. tu la Just walk solution. back, walk back, walk back, walk back, all the way. Down the stairs.
No, yep, do be careful to not accidentally early pull. Let's see. We're waiting on anyone. Waiting on group 1 still. I think. Yes. Ouh là là, la frayeur. La frayeur de baiser. Yeah, just waiting on group 1. Tu vois, il fait 31 sur le bureau. Hein. Il y a quand même un degré de décalage. Enfin, à plus, mais... Right, is group 1 ready? I didn't see them say they were ready. Okay. Okay, On a des soucis de température chez nous là. Déjà il fait 30 dans l'appart et le PC de ma copine s'est éteint en plein pendant qu'elle était en train de jouer donc. Quelques problèmes de température. $15 seconds. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, go. We do probably have plans on numbers. Wait for both sides, wait for both sides. Il tombe à hook là. Paf. Yeah, we can pull. Remember your dispels. Rangers can pre-pop. Eh bien, heureusement que j'ai shield parce que là, vu les HP que les bougs ont pris des lances... I think it's safe on left, but do be careful. Hey, it can go. Faut vraiment patienter ici sur le stun. Vraiment être patient de baiser. Ça sert à rien de se presser. Be careful of the big trap that you can pull next set once you're ready. You're gonna wait for both sides to be ready still. It's no rush. We're waiting on both sides to be ready still. We're gonna pull in 3, 2, 1 now. Please find the last trap. Je sais pas si on peut tomber dans le vide ici, jamais tenté j'avoue. Jamais tenté le diable. Separate the boss. Ça c'est pas Separate le the vol boss. ça. Hop ici. Hop ici il fait pas si. The outer lane for this next stack. And careful of traps. But you can move the boss down to the end. Kill the ads. And it will be second lane for the next line stack, second lane. And separate after. On prend les lances, hein, on laisse pas le main tank tanker ça, le pauvre, il a déjà autre Stack chose on the à foutre. edge. Il a clairement autre chose à foutre que ça. And then reset the boss, reset the boss. Be second lane again for the next stack. Second lane. Je peux pas le prendre. Je le prends, je meurs. I move the boss after, move the boss. Careful on the left. We're quite ahead. Don't hit the boss after you kill the ads. On the left side. Help out the right. And now you can kill the boss. Kill the boss.
There you go. Ok. And Rage is so fucking long. I don't even think It you need is. to be that careful. You don't, but On se they pose la were, question, c'est qu'on peut I tomber try and make généralement. it as close Et as pas en possible, fait. you never know. Mais ça m'intrigue, tu vois, je suis curieux. Mais j'ai But yeah, plus de vie it's déjà. not like, I don't know, fucking like HP tether and DSR or something. That's, here is a little bit more lenient, but yes. Anyway. Mind do check the marker placement, particularly for people joining us who weren't in our first run earlier. We should have enough people, it should be fine, but for ice, for ads, sorry, it is the, you take a tower on your marker if there is one, otherwise take a tower next to it. And for ice 4, if it is horizontal, it's the tower on your marker, very easy. If Merci, it's merci. vertical, then it's ABC down the left, 1, 2, 3 down the right. But people know what they're doing, so we got to do another lineup shortly. Do some matrix and night tanks. Make sure you have appropriate aggro for the busters. Yeah, let's get some matrix once people are done. Waiting on B and 3. I'm 3 disconnected. I'm gonna have to quickly reconnect. Bon. Night Tank. Alright, still waiting on B as well anyway. So Night Tank. Et après on continuera. Hein. Quelqu'un de déco, donc on va attendre. yeah, waiting on the DC in group 3 still. De toute façon, on est large niveau temps. Après, j'avoue, moi, le plus tôt je So it's termine, ready. So we're gonna pull at le mieux je suis. 42, 20. Comme ça, je peux arrêter ce conduit de merde. Non, j'ai code, mais Gonna genre. wake up from there. Ça fait beaucoup de FF là. Great 4 heures de empty time. FF, ça fera beaucoup d'FF. 20 seconds. Ten seconds. 5, 4, 3, 2, 1, go. Bleed red wide. Line up of 2. Ouah, il déplace de baiser le DRK. Bah, il doit être plus 2 parce que genre. Move. Il n'y a aucune chance que je reprenne l'aggro. Aucune. Zéro. Tanks, check your aggro, and we're stacking on 2 for the next mechanic. Vraiment, il y a zéro chance que je reprenne l'aggro vu comment il en génère. We're waiting here for motion. We will be going to Delta. Now. Get ready to move. C'est vrai qu'il joue Sam aussi. Go.
BV, j'ai un peu stupide. And tank busters. Up on 2. We will be going to 1, but wait for motion. Go. Then out. Get out. Wait. And go to Delta. And keep dodging the Twister. And Tank Buster again. Est-ce que je me... Gonna be ad phase next. You can be ads on Il a B pas mis de and CD. 2. Cardinal is safe. Cardinal is safe. Separate the ads, please. Mais... And towers. Towers. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous venus nord comme des gars? Round 2. Heal this bleed. Cardinal is safe. Cardinal is safe. Pas DPS. Take towers. Take towers. Ils ont mis sur une tower, il y en avait deux je pense Info on any parce que... tanks. I have the ad still. We're good. Deux parce qu'on a eu 2 stacks. Ready for sprites. Mais j'ai jamais vu le tour loupé donc je saurais pas dire du coup, mais ça me semblerait logique. And start stunning. Make sure these sprites die. Help out any that need it. One on 3 is still very healthy. And then big mitts for this raid wide. Ah putain, du coup j'ai pas mon kit parce que j'ai claqué sur les tours. Je savais pas si ça faisait vraiment mal la dot. Du coup j'ai claqué en préventif. Je sais pas si j'ai bien fait. If we get any marker next. Tant pis. Hein. Check we get a marker then back to 2. Waiting for motion, don't go early. We will be going to 4. Now. Mark stay, everyone else get ready. Go. It's gonna be a bleed raid wide next. Bon moi j'ai mon check top là-dessus tu vas me dire. Hein. On n'est pas perdu. I'm stacking up on the 1 marker next, on the 1 marker. Waiting for motion. Faut pas à l'opposé de moi. Go. Then north-south. North-south is safe. And take towers. J'ai repris la même attaque que East west. l'autre fois. Wait here for motion afterwards. Just wait here. Wait. Go to north-south. And towers. Tant pis. There's a few people that died, so make sure they are up. Je pensais qu'on allait kill avant, j'avoue que j'ai grid. Otherwise, Je vais it's pas okay. mentir, Okay, j'avoue que j'ai take our grid. tests. Je pensais qu'on allait kill avant que je me tape le glas. Si je me prenais la mécanique. And we will move on to the next section. Comprends rien aux mécaniques, mais elles sont jolies.
En fait, t'as des puddles d'eau tout autour de la buff map. at the crystal. Ces puddles, ce que tu veux, c'est que tu vas regarder en fait les zones de glace. T'as soit des tornades, enfin tu vas avoir des tornades en fait qui vont tourner de glace. And we can pull this first set of trash into the column. Et ces puddles de Careful if glace du there's a coup big vont trap around. glacer Yeah, there's forcément open spots, yeah. les puddles d'eau. Pulling it into the first Et le but est de voir corridor. dans quel sens elles tournent pour voir comment tu vas dodge. Il y a les puddles d'eau, soit ils font des gros cercles autour d'eux, soit ils font des lignes, enfin des croix. Non, dis pas GG, ma run est horrible là, j'ai déjà eu 2 morts, c'est ignoble. Comment avoir envie de vivre Comment avoir envie de vivre And we are gonna back up into the starting room because there's the big trap. Gonna back up. And then once everyone's out of the way, we can have our tank go pop the trap. J'ai toujours battu le dragon à cause du bleu partout, je suis daltonien et je dois me focus pour pouvoir capter. Let's check the corridors are safe. Looks like they've all Oui, tu been cleared m'étonnes, il y a out. des arènes qui doivent pas être simples. So again, Dont should elle. be group C. That's a special group that's going to do west and then northwest. Everyone else, we're coming southwest. As always, we want a slow Oui, on ce que all of the trash in j'avais this hésité à section. dire, Proto Phoenix, t'as dû galérer aussi potentiellement. Sachant que tous les daltonistes ne s'équivalent pas, mais... La mécanique a l'air marrant. En vrai, du coup, la dernière mécanique où je suis mort parce que j'ai grid comme un connard, c'est celle-ci qui est énervée parce qu'en fait, elle va très rapidement. Get out. Elle est très très rapide et c'est ce qui cause la plupart des wipes en vrai quand t'arrives à la fin du fight. T'attends pas à que ce soit aussi rapide. Dodge any areas. Encore une vie pour tomber le boss, ça va. Oui, oui, je dis pas, mais... La run d'avant, j'ai eu 0 mort, quoi. Même lors de mon clear... Ah si, lors de mon clear, je crois que je suis mort sur le premier boss. Je suis mort sur le premier boss, mais non, j'avoue, là, la run est pas très clean. Je suis plus trop focus, là, j'avoue. C'est ma faute, hein. We're gonna go Comme the dit, other side. la plupart... Là, mes 2 morts, c'est des morts de moi. Hein. Il faut pas être d'élu. Les morts sont de moi. Hein. Ah, ils ont déjà clear la salle, là, la chatte. I'm gonna go to the left. Et là, vraiment, la transition, celle-ci, la salle qu'on dit puzzle, elle est trop chiante. Moi, je pense que c'est l'une des celles que je déteste le plus dans tout l'instant. Genre, elle est trop longue. Trop longue pour pas énormément de trucs. So. Perfect. And get out. I'll be ready for the donut after. I'm gonna point a random person to a line. Tu vois, on dit que Behind. je me moque de mes propres meurtres. Mais là, il y a un samouraï, il est mort parce qu'il a grid comme un connard. Et qu'il est revenu sur le boss avant que le out se termine. Hein. Il s'est fait one tap. Ah, I was bursting down the bats. Aïe 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 aïe. La prog était cool la première fois, mais à reclear c'est chiant. Ouais, en fait, c'est juste trop long. Hein. Sur le 3ème et 4ème boss, du coup, le mini-boss qui pop en extérieur de la tour. Ouais, c'est ça en fait. C'est après qu'on ait fini cette salle-là. Une fois qu'on a vu tous les coffres, tu vas voir, de toute façon, on va y arriver. Hein. Mais c'est ça en fait. C'est en fait, le truc, c'est que là, on finit toutes les salles. Après, on doit déclencher la serrure. En gros, on a des vagues de mobs qui vont nous aggro en boucle. Après ça, du coup, on récolte tous nos coffres. Et en plus, quand on récolte tous nos coffres, ça débloque le Fate Support. Qui est du coup pop à l'extérieur. Qui vous donne de tête ces 2 gemmes. Quand vous le faites à l'extérieur. Et nous, à l'intérieur, ça nous donne un coffre en plus quand on tue le boss 4, du coup le boss final. Stand on the 3 lines. If you're not tank on fist range, stay out of the way. Or go and hit that button even better. 4. Make sure we have at least 4 people on each line and spread out just a little bit so that people can see. We have a summoner that's not a tank or fist range, as much as a summoner would like to be. Yeah.
If you're on past 4, then you're an extra. So feel free to interrupt if it looks scuffed. Yeah. Okay, order is good. We just need one more person in the southwest. Yeah, as a reminder, orb is the front, so if you're next Et to ouais, the c'est orb, ça. you are number Là, après 1. la serrure, là, And we can come back. on va y arriver. Tanks, make sure to have your starts on to pick up the lockwards. Déjà, mon extérieur, pas mal. Je pense qu'il y en a qui sont dans le challenge de ce stuff plus 2 sans jamais rentrer dans l'instance en vrai. Il y a moyen, hein. Il y a moyen en vrai, hein. Donc j'aime bonus sur un tour. Ouais, je crois que c'est ça. Number 1. Number 2. Number 3. Bon, on crame à chaque fois mon heure de passage. C'est grave. J'ai jamais vu pop ce mob. Ah, du coup, j'ai pas tout le spoiler. Alors, de toute façon, faut que tu sois dans des instances de prog, quoi. Enfin, de prog, de tours qui sont soit prog kill, soit soit réclire. Number 1. Prog de kill, j'ai dit, frère. Bref. Donc en vrai, je pense qu'il n'y a pas tant d'instances où ça prog de base. Et déjà, faut que tu sois dans une instance où il y a une tour aussi, quoi. Instance où il y a une tour et instance où la tour va loin, donc... Number 3. Master's gonna spawn with the next set. Number 4 of the Master, let his cast go through. Premier unlock de serrure. You down the Master. And kill the other lockwards. Je savais pas qu'il donnait les gemmes en plus, je pensais qu'il servait juste à nerf le Magigor. Bah non, typiquement, mon premier kill, si tu vas sur ma POV YouTube... And then back on the buttons, it is 2-3-1. on n'a pas kill le support avant qu'on kill le boss. Juste que du coup tu te fais gruger un coffre, qui est un peu frustrant parce que 5 gemmes en vrai c'est quand même assez value. Réussir à tomber dans la bonne instance, ouais c'est ça. Ou t'essayes de snipe les instances de slime et tout en vrai tu vois, tu peux clairement le faire. One more on the west. Quitte à pas rentrer dans leur PF, bah tu snipes l'instance. Après faut être patient parce que du coup t'as genre une demi-heure d'attente de pop de tour plus, j'abuse en disant 1 heure, mais on va dire quasiment 40-50 minutes de prog. C'est-à-dire t'es genre pendant quasiment 1h30 dans l'instance à attendre que le mob pop. Donc c'était juste là pour ça, c'est pas worth. Come back to the middle. Même, je trouve. People Tout gaspille beaucoup de temps, quoi. Mais... Donc là, on a fait la première serrure, il faut refaire la même chose. Okay, people are on their way. D'où le fait que je dise que la So salle est we trop will chiante. start with round 2. Number 1. Les 2 runs, là, du coup, c'est la deuxième run qu'on fait d'aujourd'hui. À chaque fois, je me fais gruger mon timing de silence, donc en fait, j'y vais en adjust, tant pis, pour le coup. Je skip mon tour, comme de toute façon, mon tour est skip, et j'attends de voir ceux qui sont pas interrupts. Number 3. Là, tu vois, 3, normalement, c'est moi. Number 4.
to number 1. Voilà, la Just a bien aidé là. And we're done. Ok. We are gonna stay Autant behind snipe the depuis big le début, red c'est ça. light Ouais, c'est and let ça. our thieves go and find the traps for us. Premier clear, je me suis fait un café club pendant la salle Stay du back. puzzle. Bah, en fait, Yeah, once the thieves are j'ai safely même vu out des of the way, messages, alors je sais plus sur quel Discord, can gros pop the Discord, traps. et on dit Well, stay back. s'il vous plaît, jouez lors des salles, je crois que c'est surtout les couloirs, en fait t'as genre full gens AFK qui font rien, tu vois. Parce que les gens, bah forcément ils se lassent du couloir et tout, et donc bah en fait ils branlent rien, tu vois, ils mettent 5 minutes à AFK et ils reviennent plus tard. Et du coup ils se retrouvent à quasiment pas Tank passer le can go couloir. pop the big trap. So Tank can go pop the big trap. Je peux au pire. Ah ok. Like, yep, feel free to go pop it, it's fine. Mais ouais, je comprends, il y a des gens qui foutent rien parce que ça ralentit tout le monde quoi. Et bien sûr c'est pas fun, mais c'est pas fun pour tout le monde. Et ouais, bien sûr, autant snipe depuis le début. C'est ce que je disais. Limite, si tu veux être dans une session de proc par exemple, mais que t'as pas eu de place, et que tu veux être un gros enculé, bah en fait t'essayes de snipe leur instance quand même, et de ninja un slot, de sniper un de leurs slots dans la tour. C'est être un salaud de faire ça, mais il y en a sûrement qui font ça pour le coup. Il y en a sûrement qui font ça, j'en suis sûr à 100%. It isn't the cursed one, I think. Okay, no, this one is fine. This one's fine. Staircase one, right? It looked cursed for a second, but actually it's fine. There is a cursed one right next to that one. Yeah, there's the one in the cave. Bah là on n'a pas eu de but that is not that sniper, one, mais la so run d'avant it's on avait fine. genre 2 We might snipers, actually get un people qui est to go do it mort dès le if premier there's boss, actually anyone in the et un instance. qui a kill avec nous. Mais le mec il connaissait les strats, parce qu'en fait genre il venait carrément dans les couloirs en trappeur pour déminer le terrain et tout, enfin c'était pas un Bambi quoi. C'était pas un Bambi comme l'autre qui est mort au premier boss. Just go up the ramp. Yeah, we don't have any friends, but we have a lot of cousins. Perso, je peux même pas me permettre des AFK vu que je suis dans un studio de 8 mètres carrés. 8 mètres carrés. C'est une cellule de prison. Sans vouloir te vexer, bien sûr. And then we can make our way up the stairs. Il y en a qui sont capables de faire ça, oui. Mais là, sur internet, il y a des gens qui sont capables de tout. Il ne faut pas croire les gens sur internet. Allez, dernier boss. Et après, on est libre. J'avais dit environ 19h30. Je vais être quasiment juste, parce que le temps qu'il tue la support et qu'on fasse le boss, il y a moins que ce soit plus ou moins correct. Ce soir, c'est risotto. Noc, du coup, ma copine est en train de cuisiner là. Risotto chorizo, bien sûr. Très très bon, ça. Très très bon, ça. Oui. Un truc sous le bureau. Et un homme qui meurt sur le premier red white du mur, ça me fait toujours rire. Ah bah... Ah gars, ils se font allumer. Ils se font allumer, hein. Mais après là, tu vois, c'est pas... Je pense que c'est pas un sniping malsain, le mec que j'ai regardé, il avait 3 médailles, tu vois. Enfin bon, voilà... C'est différent que le mec genre qui snipe et qui connaît toutes les strats, qui vient kill avec nous et tout, enfin... Je trouve que c'est beaucoup plus chiant ce genre de personne. Dans le sens où en fait ils savent qu'ils snipent des Discord, ils le savent. And yeah, do check your stance tanks. We have our main tank, so I'm gonna quickly BRB while I'm killing the support, and then we'll refresh the mechanic. Je n'ai pas vu la salle du puzzle, je crois, j'ai pas fait gaffe. Ah, c'était tout au fond, désolé. J'ai vu en vif normalement. Et moi je rentre jamais dedans parce qu'en fait il suffit qu'une personne rentre dedans, déclenche l'orbe et on voit le spawn du mob. Du coup en fait tout le monde a pas besoin de rentrer dedans. Mais normalement si tu regardes vite fait la rediff, je passe rapidement devant sans y rentrer. C'est vrai, my bad, j'y ai pas pensé. Hâte qu'on soit en 7.3 pour la match de la tour. En vrai ça sauvera pas le système de sniping. Ça sauvera surtout le fait de pouvoir de galérer à rentrer dans une même instance. Mais ouais c'est déjà ça, on prend tu vois, on prend. On prend. On va pas se mentir. Mais ouais, sinon... Bibof quoi.
En fait, le seul intérêt tactique d'aller devant la salle comme j'ai fait, c'est juste parce qu'il y a un coffre. Donc j'ai juste pris le coffre et j'ai fait demi-tour, c'est tout. Ouais, comme dit, on n'est pas obligé de rentrer dedans en fait. C'est aux FTR. Même si la salle est magnifique en vrai. Hein. La première fois que je suis rentré dedans, trop belle la salle. Hein. Trop belle. Hein. Voilà, on doit attendre que du coup la Fate Support se fasse tuer. Okay, well, just waiting on people to kill support outside. Quick Voilà. reminder, tanks, the tanks out, number tanks in. For the Fourchue Buster, we have the night tank take it, other tank get ready to join your co-tank after the Buster. Blah 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 blah. For Runax and Holy Lance, remember to stay in your square during the cast to bait C'est the tactique 06 a debuffs. dit un truc For pas très Runax, intéressant, On attend, on soit attend. remember juste to not get baited by normal. Lance Blow, wait for the cast to finish, and the south B square is the safe square if you don't have a long debuff. For Holy Lance, just follow the macro, and this is the counting. For both Runex and Holy Lance, our damage last time was super fine, so just play them very, very safe, respect the size of the AoEs, make sure they're fully inside your square if they should be, for the small AoEs and for the stack markers. The big AoE is not going to clip Je sais pas s'ils anyone. ont commencé la fête parce qu'ils sont en train de demander s'il y a d'autres gens qui viennent à Just la treat them like fête. melee downtime, and we will be good. While waiting as well, do remember to rebuff the crystal, do remember to refresh food, if you need to. Les morts random sur les decks, ça me fera toujours marrer. J'ai pas su beaucoup de morts la dernière fois sur la première run, je crois pas. J'ai vu quelques personnes à terre, mais après je regarde pas trop. J'avoue que je suis assez focus que ce boss est très très punitif. Pour le coup, il rigole vraiment pas. Le bot qui bully, classique. Classique bot. Yeah, wait until the support is dead, because that might still be a couple of minutes. People might say they're ready now and then go by or whatever. And then things are scuffed. On attend, on attend. Après la run, si jamais je cutterai le stream, je raiderai sûrement quelqu'un et je cutterai le stream. Hein. De base, je devais pas stream aujourd'hui. On m'a juste proposé de potentiellement rentrer dans une run, ce que j'ai réussi à faire. Et voilà. Et de base, il devait pas avoir de stream. Donc, ça fait quasiment 4 heures gratos, putain, je n'y crois pas. Putain, je n'y crois pas. Tranquille, l'autre soir, j'ai juste eu le temps de voir ce boss avec 2 grosses mécaniques qui font des grosses AOE en carré. Ouais, alors c'est vachement complexe. Et en plus, sur la POV de Kid, en fait, il y avait le problème de traduction qui n'est plus existant maintenant. Mais en gros, il y avait un problème de traduction où le boss a 2 patterns et même avec les 2 patterns, c'était le même nombre de castes alors que ça devait pas l'être. Et du coup, en français et en allemand, il y avait des bugs de traduction où les 2 castes avaient le même nom. Donc en gros, il fallait avoir un red lead ou jouer en anglais pour savoir s'il fallait faire quel pattern. Bref. En vrai, le boss est entre guillemets pas si compliqué, c'est que t'as des carrés au sol et t'as les zones extérieures. Le but est souvent de faire des... aller dans la zone, aller après à l'extérieur, etc. Grosso modo, c'est basé sur ça. T'as ce qu'on va appeler des dagues, mais c'est plus des formes d'hexas qui vont tourner autour de la salle en ligne. Et après, en vrai, c'est un peu tout. T'as des bâtons de sorcier. Les bâtons de sorcier, du coup, faut se mettre devant. Et à la fin, t'as des lances où faut à chaque fois se mettre aucunement sur les AO de lance. En fait, ce qui est un peu complexe, c'est que les AOE, que ce soit personnelles, quand t'as genre une AOE personnelle, ou les lances, par exemple, à la dernière méca, si la lance est à l'extérieur et qu'elle explose à l'extérieur, c'est tout l'extérieur de la map qui va exploser. En gros, on est safe que dans les carrés. Et c'est pareil avec les AOE personnelles. Si ton AOE personnelle, tu la poses dans un carré, c'est tout ton carré qui va exploser. Donc en gros, faut aller à l'extérieur ou sur d'autres carrés, dépendant de la mécanique.
Le fameux fendoir et truc mouche critique. Ouais, c'est ça. Someone else is AFK. Je suis désolé, c'est compliqué de mieux résumer la chose. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de trucs sur ce boss. Le boss est rapide. T'as la mécanique des tuyaux qui est un peu moins demandant pour le coup. Cool. Et qui est quand même un peu là. Okay, B is ready. Okay, we're gonna pull at 30, 37, 30. Et on pull en 30 secondes. I will have a chemist C'est un sack twister. again, but still full send. Pas vraiment parce que ça te suit pas, tu vois. Enfin, en fait, t'es pas obligé de bait le truc, quoi, grosso modo. Tu baites pas une AOE. L'AOE t'explose avec, en fait. Si t'es seul dessus, t'en fous. C'est juste qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas l'AOE, ils vont exploser avec toi. Et là, ils vont se prendre des stacks de ruines. Au bout de 3 stacks de ruines, comme d'hab, tu te fais exploser. Enfin, tu te fais exploser. T'as un glace sur ton petit cucu, quoi. 3, 2, 1, go and pots. T'as un glace sur ton petit cucu, quoi. Donc souvent, on évite d'avoir un glace sur son petit cucu. Red white. Souvent, on évite. I try and resend if you can. Be autos. That's good, that's good. Party on the hitbox. Let the tanks out. Number tanks in. Far autos. And be doing daggers. Starting on the 4 marker. Là, c'est les hexas, du coup. Deux. Numbers. Right side. Là, c'est in. Et on va à droite. That is ABC. And then out for Explo. And back to your square. It's gonna be Tank Buster close far. Tank Buster close far. Then far orders now. One adjust, one tanks adjust. And blue canisters, blue canisters. Make sure these die. Là, on a big vu. mitts, big mitts. Maybe staffs next. Ça va être du coup les bâtons. Les bâtons, c'est vraiment simple, il suffit de se mettre devant son bâton. Voilà. Si le bâton n'est pas sur ton carré, tu vas à l'opposé de ton carré. GG. C'est vraiment très très simple pour le coup. J'ai bâton sur carré. Donc moi, je reviendrai ici. Then staffs now. Reviens là, on attend. On bait du coup. Be out next. Là, on va out et en plus, on sera à l'opposé. C'est pour ça que j'ai commencé à me déplacer. Parce que nous, on va là. Du coup, on va à l'opposé de notre carré. Et là, on revient sur notre carré. It's gonna be autos next. Should be close autos. Bon, en vrai, il n'y a pas besoin d'y aller, c'est bon. Double tank, bien tanker les autres. And stay in your square for the rune axe cast. Stay in your square. Là, c'est des AOE personnels qui vont pop. Check for debuffs. Big AoE goes out. Small AoE in your square. Party get ready. La grosse explose, donc tout l'extérieur explose. Là, tous les carrés vont exploser comme il y a 3 AOE. Nous, on attend. Et là, on rego. Tout le monde va au sud. Et tout le monde retourne sur son carré. And close orders. Close orders now.
be yellow canisters. Yellow canisters, 2-minute window. These are gonna die fast. Be ready, tanks. Là, c'est pareil, on a un vu. Then big mitts, big mitts. I'm gonna be dodging daggers again. Starting on Delta. Là, on attend les 3 ticks encore. 1. 2. Numbers, left side. Ouais. ABC. And then out for Explorer. Et là, out. And back to your square. It's gonna be autos. It should be far autos. And stay in your square for the Holy Lance cast. Les lances, la dernière grosse mécanique. And go to numbers for Lance Blow. Back to your squares. Stacks in the middle of squares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On attend, on attend, on attend. 7, 8, 9, 10, 11, 12, and out for Axe Blow. GG, on Be a fini. red wide and pots On in a, 2 minutes. on a fini le fight. It's gonna be tankless to close far. Courir quand même, faut les sans tête. T'inquiète, t'inquiète. C'est normal, y'a rien de... Then far autos now. Y'aura rien de You found bizarre, boss. t'en fais pas. Just kill the boss. Nice. GG, We got fini. very lucky there. Someone hit with a purple canister and almost died. This was not the cleanest run, GG. but it's still skip last canister, so it could have been worse. C'est pas du tout la meilleure run, même pour moi. Another card. C'est clairement pas. You got a card yet, Emmy? Mais c'était correct, I c'était correct. completed 500 critical encounters. C'était correct, vas-y. Hein. Arclear est Arclear. Hein. Arclear est Arclear. Yeah, Hein. thanks for joining. That will be it. So hope you enjoyed the runs today. Well, that's unfortunate. But yeah, it was good. Another C'était couple of plutôt kills. cool, c'était plutôt cool. We got some people that first Il y a clear des gens qui earlier, ont so aussi kill pour it's la always première fois. nice Bon, to attendez, see. je vais mute le Discord. Enfin, mais moi, je bah. peux mute en vrai, c'est bon, je peux dégager le Discord. En vrai, c'était plutôt cool. Comme dit, la première fois, en plus, il y a eu 4 ou 5 premiers kills, donc il n'y avait pas non plus que des gens qui avaient reclear. Enfin, qui avaient déjà clear, donc voilà. Encore 97 kills pour le haut fait. Non, hein. Je crois que ça va être sans moi, ça. Hein. Je crois que ça va être sans moi, ça. Hein. Le succès de Kong. Le succès de Kong, ça va être sans moi. Hein. Je n'aime pas assez FF14 pour ça. Je n'aime pas assez FF14 pour ça, pour le coup. Hein. Je vais pas vous mentir. Alors, attendez, est-ce qu'il y a des gens sur du FF là? Je connais personne en FR. Il y a personne sur FR. Il y a quoi d'autre Ah bah si, je vais aller à Red Mana. Ok, je vais aller Red Mana. Non, on se laisse là. Elle m'a gonflé, j'ai live. Ah mais moi j'ai directement quitté le vocal. Hein. J'ai directement quitté le vocal. En fait, j'ai dit merci dans le groupe et voilà quoi. Je dirais peut-être merci aussi dans le thread. N'hésitez pas à faire un coucou à Mana. C'est quoi? Elle revient du Japon de tête.
Et c'est une dessinatrice, rigueuse, etc. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou, ça fait plaisir. Nous, on se retrouve je sais pas quand, parce que de base, je vais pas stream ce soir, donc je sais pas quand on se retrouve. Bon, sûrement début semaine prochaine, soit demain, soit après-demain. J'espère que ça vous a plu quand même, ces petites runs de la tour, malgré que ce soit en anglais et malgré qu'une bonne partie de la première tour soit en omique, parce que ma copine streamait. Ma copine, c'est ma princesse. Et puis, elle a dit sister. En tout cas, nous on se retrouve plus tard. Merci à tous, passez une bonne fin de week-end. Merci Steph encore d'avoir PL, de m'avoir PL sur la run, ça fait plaisir. Faites un coucou à Mana, comme dit. On se retrouve plus tard. Courage pour la chaleur, il fait trop chaud. Nous aussi, on va encore plus mourir la semaine prochaine. Des bisous tout le monde.